Как меня слышно? Теперь все нормально? Да, он внезапно отвалился, я не знаю почему. Но все, теперь все нормально вроде бы. Вы на канале LampShelter. Прошу прощения за такие некоторые проблемки. Вообще не слышно. Конечно. Прошу прощения за такие небольшие проблемки в начале стрима. Так, сейчас кое-что... Я опять кое-что забыл выключить. Так, все работает, все функционирует. Ладненько. Вы на канале LampShelter, с вами Кот. У меня тут была мысль, что надо поставить на заглушку не кота, ковыряющегося в компьютере, да? А поставлю кота, сидящего рядом с лампой. Ну, знаете, вот эти котоламповые истории. Самое то будет, я думаю. В общем, сегодня мы продолжаем прохождение Mass Effect 2 в легендарном издании. И я сегодня кое-что интересное вычитал. Чебуратор, ты тогда писал, что... Ну, ты называл ковырянку нашу Тали француженкой, так? Не, итальяночкой, да, итальяночкой. Ты, кажется, итальяночкой звал ее. Да, я оговорился, я поправился, итальяночкой. На самом деле, я сегодня вычитал, что у Тали, как и у всех остальных ковырянцев, на английском языке как минимум, русский акцент. То есть Тали достаточно русская. Так, ладненько, сходим сейчас тут пару дел сделаем. А потом уже у меня тут появилось задание для этого. Появилось задание для Гаруса, выполним его. Потом, наверное, надо будет слетать куда? Для Грюнта и Моргена выполнить им задание. Так. Pardon me, I'm dealing with damn Ilium travel bureaucracy. Excuse me, but I found a locket with a picture of a human and someone who looks like you. Oh, Stephen, thank you. Thank you so much. My daughter was young when he died. Награда This будет? is the only memento she has of him. Please accept this. Спасибо. It's much less than I would have had to pay the bureaucrats to authorize a search. Что-то. Мелочь, но приятно. 40 опыта. Героическая эта хрень. Даже не дали возможности заработать это. Не, это такое себе. Блин, уже стало известно, что Шепард жив. Кстати, надо будет зайти, это... Я хочу себе броню поменять чуток. В общем, стало известно, что Шепард жив. Так, может быть, оставить в покое мой мемориальный огонь, а? Пожалуйста. Вообще, вроде бы мы та еще сволочь, но при этом-то ведем себя достаточно по-правильному, что ли. Не, но все равно это забавно звучит. Я пошел не туда. Да, я пошел не сюда. Задумался. Мне надо в бар, да. И, блин, я прочитал, что вдова обычно всего лишь на одну пулю. Это обидно. Я думал, там, будет хотя бы 3-4. А 3-4 будет только у черной вдовы, которая либо легиону исключительно, либо ждать третью часть.
But you're certain the Another neural difficult simulators are development for compatible human with- expansion as the colony on horizon has been attacked. The council has likely the result of vegetarian slave traders or explorers have reported seeing vessels of an unknown make, but whose silhouette strongly resembles ancient Rachni ship profiles. The few ships sighted have been small scouting vessels that rapidly retreated. The council has pledged a full investigation. Совет в курсе, что Рахни живы, так-то. Мы им сами докладывали об We'll этом. figure something out. Stop worrying. It's okay. I'll think of something. You said Synthetic Insights would buy me. You said it was an easy sale. I assumed they would Личная want an AI клавиатурочка. tech. Hello. Can I help you with something? Have you made this Quarian your slave? We prefer the term indentured servants. Before you do anything hasty, know that this Quarian signed the agreement voluntarily, and И да, her заметьте, servitude я contract поэтому is и completely не legal агрессирую on Ilium. никак. If you actually И want ничего to не help the требую. Quarian, convince the Synthetic Insights representative to purchase her contract. Why did this Quarian sign herself into slavery? I tried to play the stock market. I'm good with numbers, and I thought I had a way to make unlimited money. I lost everything. Доигралась, да? Then I got a credit line and lost that. Then I took out an illegal loan. You get the picture. As part of our agreement, I paid off her debts. 5 years from now, she'll have a fresh start and excellent work references. Sounds great. Unless you lose her paperwork or come up with a reason to hold her longer. All contracts are monitored by Ilium law enforcement. In a case such as you described, the burden of proof would be on me. Но No system is perfect, если but действительно они safeguards are set следят up за to этим, protect all parties. то это еще более-менее, кстати, я считаю. Это получается не рабство как таковое, это договор. Договор о трудоустройстве, к примеру. Ты продаешь себя на оказание услуг, например, механика или инженера или айтишника на определенный срок, и ты обязан отработать этот срок. Ты не имеешь права уйти по своей воле, да. Но если в этом контракте есть пункты, которые обеспечивают защиту как человека, который заключил контракт, так и его, так сказать, владельца, то почему бы и нет? If slavery is legal, then why are you trying to sell the Quarian? I don't keep service contracts myself. I'm a contract broker. I assumed Synthetic Insights would jump at the chance for a skilled AI tech, but they won't even make me an offer. Why not just keep her? You said she had technical skills. Quarian's strict health requirements and diets make them expensive to house and feed. I run at a minor profit at best. I don't have the money for constant suit repairs and clean room Тем более тут facilities. вот So получился. what happens if Synthetic Insights won't take me? A solution always presents itself. I will take care of you. So slavery is legal on Ilium? Indentured servitude lasts a set amount of time or until agreed upon conditions are met. Ilium must approve all contracts. The law limits what restraint or corrective options Вот I о can чем я use, говорил. and Если what тут tasks I действительно can legally assign her. I'm за also всем legally следят, то responsible for это the еще behavior and более-менее health. нормально. Abuse is absolutely forbidden. What if I bought her myself? I could let her go and everyone would be happy. A gallant offer with 3 problems. First, her technical skill merits a contract of several 100,000 credits. У меня There's есть. also a fee for freeing me before my service period ends. Exactly. And finally, you are clearly a traveler. Her service contract requires that she Тем remain более, on да. Ilium. I don't want them to take me off to a mine somewhere. Ах, ладно. I'll talk to the постараюсь. Synthetic Insights rep and see what I can do. Really? Thank you. I'd appreciate that. If you're hurting for things to do, maybe after work we could catch a vid or something. Oh, that's sweet. But I'm okay. A little dry spell isn't gonna kill me. We could watch Fleet and Flotilla. It got awards for its portrayal of Turian and Quarian relationships. Anyway, if worst comes to worst, I did have the nerve stimulation program built into my suit. And I hear that the love scenes are... What? Oh yeah. Standard equipment for any responsible adult. Oh here, let me fire it up. Excuse me, human. Private conversation. Ладно, Space, ладно. please. Не, окей. Can I help you with something?
How would you like to get your hands on an expert Quarian AI programmer? If you'd like to submit a resume, Wait. Is this that slave? Synthetic Insights has no interest in purchasing slave labor. We're under enough scrutiny from the Citadel without engaging in practices the Council disapproves of. To be frank, we're hardly hiring anyone. The Geth attack on the Citadel didn't engender much love for artificial intelligence. I see what's going on here. This isn't about slaves. You just don't want to hire a quarry. What? But... Ну так-то да, I'd hate получается. to see the migrant fleet park the entire flotilla in orbit over your headquarters to protest your racism. Synthetic Insights has a strict non-discrimination policy. We don't just hire indentured servants. Maybe I'll take this to Ilium's trade bureau, just to be sure. Wait, let's not do anything crazy. We don't want to waste the Bureau's time. Okay, fine. I'll go draw up a contract. Just leave Ilium's bureaucracy out of it. This Quarian had better be good, though. Это злодей, по-вашему? Не, в принципе, он злодей. Он пригрозил использовать бюрократию. А бюрократия — это самое главное зло во вселенной. Ну, если не считать Шепарда, который опустошает всю планету. Oh, it's okay. Synthetic Insights just sent over the contract. I cannot thank you enough. I didn't do it for you. I did it for her. Regardless, a kindness to her is mine to repay. Here, for your trouble. Now, if you'll excuse me, I'll get this service contract transferred. В принципе, нормальная она. Нормальная Азари, как по мне. Еще чуток отступника. The Asari Shaira, more commonly known as the Consort, has declined to name the next race likely to gain council membership. Не буду слушать. Как по мне, после событий третьей части, кто может стать очередным членом совета? Как по мне, это... Так. Прошу прощения, тут кое-что сломалось. Как по мне, это кварианцы с этим. Кварианцы с... Просто с гетами. Так. Мне надо груз Иша отдать. Причем там есть два варианта. Я могу помочь Ишу, отдать ему. Могу отдать Анту, работнику Арии, которого они там типа шантажировать собираются. И знаете что? Я хочу помочь больше Арии. Потому что, извините, конечно, но... Это Ария. Ничего не знаю. Так, ладно, давайте поболтаем с кем только можно. You have unread Garrus received some news. Anything else? Yes, Commander. Commander, you've received a Кстати, new вон message at your улучшения private terminal. пошли. Вы изменили мою жизнь. От Джерд. Здравствуйте, капитан Шепард. Ваш адрес дала мне Лиара Тессони. Я работал уборщиком в башне Дантиус. Вы помогли мне выбраться оттуда. Тессони говорит, что вы еще нашли там Тейна. Он брал наемников с затмения, которые пытались нас подстрелить. И я хочу узнать, не могли ли вы передать ему мою благодарность? Он так двигался. Первый враг был мертв прежде, чем они вообще поняли, что происходит. Потом он свернул шею второму, потом он застрелил третьего. Но все про все от силы несколько секунд. Невероятно. Он постоянно двигался, словно в танце, и в каждом его движении было столько силы и грации. С тех пор, как я увидел его, моя жизнь изменилась. Во мне пробудилось что-то, чего я до сих пор не осознаю полностью. Я не знаю, что буду делать дальше, но знаю точно. Соларианская жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на подметание полов. Особенно, когда вокруг так много возможностей. Я хочу найти себе занятие, благодаря которому стану таким, как он. Обрету такую же красоту и эстетическое совершенство движений. А еще я куплю себе хорошую одежду. Так вот, если бы вы могли передать ему мое сообщение, или те его части, которые сочтете нужным, я был бы вам очень признателен. Искренне ваш Джерд. Окей. Сейчас посмотрим, что еще можно улучшить. ТМС, это какие характеристики? А, это ты про этот? Сейчас.
Я хочу просто проверить, это у меня Attitude чат roll в одном месте будет или pitch нет. 64.18, yaw 10.28. А, только в одном. Это ты про So, Ведьмака, Commander, да? You figure Miranda would ever lighten up a bit and... I can't even finish saying it. I assume everything is Good going for well. now. See you, Commander. Ну, всякое бывает. Я поэтому и делаю обычно несколько сейвов. Ну, тут, видишь, например, 2 сейва. Один, допустим, на Нормандии перед высадкой, другой уже это во время задания. Плюс еще пользуюсь быстрыми сохранениями. Жесткое укрепление мышц. Вы становитесь опаснее для противника в ближнем бою. Мозг выводится микроволокном, многократно увеличивающие силу и снижающую вероятность травм от перенапряжения. Кстати, интенсивная подготовка. Я хотел пройти интенсивную подготовку ударом. Мы становимся биотиком. Медицинское улучшение. Так, еще одно улучшим. Время восстановления биоумений. Дополнительная емкость магазина ПП. Отлично. Урон пистолета-пулемета. Шикарно. Так. И у нас сразу удар есть первого уровня, да? Увеличивает силу удара, количество. Попробую его, попробую. А я попробую. Мне хоть, понимаешь, если я смогу поднимать противника из укрытия, допустим, и расстреливать его в воздухе, да, пока он не ебанется, то почему бы и нет? Ну, незащищенный только. Ладно, тогда что... А так, в принципе, я тогда возьму какой-нибудь защитный этот навык. Потому что мне что нужно? Мне что, получается, нужно-то? То, что мне могут предложить мои напарники, ничего мне не подходит. Do you need have a few minutes? Certainly. What made you decide to become an assassin? I was asked to become one. The Hanar trained my body for this role since I was 6 years old. You've been killing since you were 6? Of course not. I didn't make my first kill until I was 12. They were training me. I was not to be used and thrown away. Идеальный Ханар, конечно. You were a child. То есть они буквально себе подчиненную расу рабов-убийц достали. Вот и все. А остальных не дают спасать. Поглощение энергии. Не знаю, можно в принципе, если эта хрень может щиты. Хотя нет, если так подумать, она мне будет бесполезна против этих, против коллекционеров в конце. The Hanar, excessively polite, worship the Protheans. They don't seem the type who train assassins. Every species trains assassins. The Hanar are only unusual in that they need other species to do the killing for them. Получается, мне только остается либо барьер Джейкоба, либо этот, либо броня этого Гранта. The compact. We live on the Hanar homeworld because they rescued us, some of us, from extinction. We owe them our lives. В итоге говорю, мне либо барьер Джейкоба, либо это, либо защитный навык Грюнта. Все, больше мне ничего не подходит. Патроны у меня есть свои. Что еще? This can't be legal. They made your whole race into slaves. Don't insult me, Shepard. А он не дает просто броню, если у меня ее нет. The way you describe it, the Hanar sound like weaklings.
Out here they are. But if you could see them in the encompassing, the oceans of Kaje, you would see them differently. Значит, остается только барьер Джейкоба. Все. Больше мне ничего не подходит. The squeals of a child vibrates the water. They fly over the black of the seabed like birds, plumed with the light of heaven. Why was your race going extinct? Overpopulation. That must sound trite to you. Humans developed mass effect drive before the problem became acute. Our homeworld, Rakana, had few resources. We hadn't even developed fusion power when the soil began to fail from overuse and pollution. The Hanar found us. Ты про броню этого? Грюнта. Тогда почему ее дают изучать тебе? Если он, по сути дела, тебе бесполезен в любом виде. When all the world is overcharged with inhabitants, then the last remedy of all is war, which provideth for every man by victory or death. As Rakana died around them, my people slaughtered each other for mouthfuls of water, crumbs of food. But you don't kill for the Hanar anymore. You're freelance. What changed? Патроны мне мне никакие не нужны. Дефрагментирующий зачем? У меня есть либо энергетический, либо замораживающий. Причем замораживающий я хочу прокачать. Против этих подойдет нормально. Что еще там? Was that one of your assassinations? Разрывные. Они действуют на броню и щиты. Do you need something? You mind if I ask you a few questions? Not at all. I shall return to my meditations. Ну вот, разрывные бесполезны. Дефрагментирующие. А в чем их смысл? I was just thinking about you. My heart goes out to Miranda and her sister. That's a rough situation. This one security guy keeps staring at me. I think his name is Bert. I'm used to being watched by security. Дефрагментирующий, по-моему, у Джек последняя способность такая. I might have to start cloaking through the CIC from now on. I usually travel hidden away in cargo bays. It's nice to be able to look out a window. Деформирующий. Дефрагментация диска, да. У меня с этим сошлось. Ну вот что они делают? На что они влияют? На ХП, на щиты, на броню. Thanks again, Shepard. Taking the time to help me with my sister. I couldn't have reached Oriana in time without your help. Сейчас главное не ошибиться. И да, как видите, я ее переодел, мне такой костюмчик больше нравится. I'm glad Niket tried to redeem himself for what good it did. Thank you. Кстати, думаю, я в моде на третью часть дам ей вот этот костюм черный. Белый латекс, конечно, прикольный, но все же. Are you happy about your sister's relocation? По всему, She has what I wanted her to have. A normal life. Тогда, может, его их возьму, может быть. Белый латекс — это обычный костюм. Are you gonna talk to her again? I honestly don't know. For once, Бело-черный, а вот черный приятнее глаза, как по мне. Но это лично моя вкусовщина. You never told me what you talked about. I introduced myself. Her family was shocked. She adjusted quickly, of course. She's as smart as I am. She plays the violin, loves the adagio movement of Nielsen's Fifth, just like I do. She wants to work in colony development. Told a joke about it. She's really funny. Something we don't share. Тут можно заиграть, но не буду так-то. I think I got it from here. My father has no chance at finding her family in their new location. But thank you, Commander. А барьеры? My sister is safe again, thanks in large part to you. I won't forget that. Немножечко героя, но злодей. Я так хотя бы выглядеть буду. Commander, более-менее. What can I do? There's a lot to do, Shepard. Of course, так, Commander. Я сейчас... Если что, я сейчас посмотрю.
Я посмотрю это способности. Например, Миранда. Так. А бронезубок это бронебойный ты имеешь патроны? Так, вот. Удар. Угу. Интересно, а тут даже вообще нету ни слова о том, что там не должно быть какой-либо защиты. Сейчас посмотрим. Я сейчас именно способности смотрю. Угу. Так. Пробивает броню цели, наносит дополнительный урон здоровью противника. Так. Хм. Если взять для всех, то 50 урона от оружия, допустим. Угу. Я сейчас посмотрю и, может, досчитаю. Да, пока донесется это. Ага, нервный шок. Угу. Это не то. Вот, умения, таланты, деформирующие патроны. Что они делают? Так. Здоровью, броне и биотическим барьерам. А эти как раз в броне и биотических барьеров. Мне деформирующие больше подходят. Деформирующие мне больше подходят. И я могу для всех дать, да, плюс 35%, зато будут все ходить. А это как раз я буду ходить в основном с стали и гарусом, у которых, в принципе, нету боеприпасов. Ну, только у гаруса есть бронебойные. Бронезубки, да. Но в принципе, если так подумать, я могу, если буду таскать с собой Гаруса везде, я могу дать ему способность это, чтобы он взял способность это бронебойных патронов. То есть, если я прокачаю ему до максимума, он может всем раздавать, это плюс 50% урона всем. В принципе, это вариант. Я тогда свои патроны могу убрать, и все отлично будет. Так. Грант, скажи мне. Да, у меня сейчас будет миссия на лояльность для Гаруса. Я могу ему... А вот мне интересно, а могу я ему переназначить умение? Вот, оборона, так. Временно укрепляет броню. Так. Угу. Кратковременно увеличивает прочность брони. Навык также полностью восстанавливает щит, несмотря на то, что в описании навыка этого не указано. Так. Наши... Угу. Ну, только после прохождения серого черта, ну, окей. Пока что мне видится, я прокачиваю Гарусу эти патроны, и будет все отлично. А себе я тогда возьму... Либо я вот попробую вот этот удар сейчас, да, либо попробую барьер Джейкоба, это тоже скоро будет. Можно разрывные патроны, но, блин, неэффективно против синтетиков, биотических. Короче, я Гаруса, скорее всего, буду качать, потому что у него разумнее всего. Так, усиление щитов гетто. 25, 50, 75.
Можно улучшить даже атаку. Слушай, пока что по тому, что описано, что у Грюнта, что у Легиона способности хорошие. Я буду вдову хватать. Я сейчас все-таки больше снайпер. Только на Легиона. Она нас не будет, даже если мы изучим. Shepard, I'm glad you came by. I've got something. I may need your help. You remember Sidonis, the one who betrayed my team? I found a lead on him. There's a specialist on the Citadel named Fade. Я тут, наверное, все-таки отпущу Сидониса по причине того, что Гарус, по-моему, так будет спокойнее. Да, он может убить, но это не вернет его друзей. А так мы сохраним хоть что-то светлое в Гарусе. All 10 of them dead. Because of him. What are you planning to do when you find him? You humans have a saying. An eye for an eye, a life for a life. He owes me 10 lives, and I plan to collect. You sure that's how you want to play it? I'm sure. I don't need you to agree with me, but I'd like your help. Where do we find Fade? I've arranged a meeting. We'll meet him in a warehouse near the... Тогда у нас остается... Если мне не понравится удар... Мы сейчас будем его испытывать, да? Тогда я и прокачаю биотический этот барьер. Да, будет защита дополнительная. Гаррус будет раздавать патроны. Так. Разрывные, да, я знаю. Так, с этим не поболтаешь. Shepard, I was just waxing goddamn nostalgic. Me and a buddy were hired to take out this one guy, Matthias, I think. Hell, I forget. Turns out it was a trap. We got jumped by a hit squad. 2 Batarians, a Krogan, and a Hanar. Damn jellyfish nearly choked me to death. Wore a neck brace for weeks to cover that up. Haven't underestimated a Hanar since. Ever been to a Batarian prison? Ну, слушай, я попробую. Я попробую, посмотрю, как она используется. Если действительно дерьмо, я поменяю специализацию. Вот после прохождения миссии этого Джейкоба. Если же нормально, если мне понравится, то почему бы не оставить? А так, бронебойные просто дам Гарусу, чтобы он это... Чтобы он всем раскидывал их. Ути моей радости, вы еще не сдохли. Какая прелесть. Например, вот статус команды. Так, что у него? Оглушающий выстрел, перезагрузка, бронебойные патроны. Окей. Ну вот, барьер самое адекватное. Вот у нее деформирующие патроны, ну, такое себе. Если с ней завести роман, вроде там будет по-другому. Так. Сила щитов повышается. Удар урон с расстояния. Урон от оружия. Урон от выстрела в голову. Урон в перестрелке. Усиливает щит. Охренеть, да? Задержка, перезарядка щитов. Так. Реально, Кастрель тут лучше всего подойдет. Так, эгида здоровья. Кираса. Щит, урон. Ну, блин. Наплечники. Знаете, сейчас он мне напоминает Фрэнка Хорригана чуток. Рукопашный бой. Так, это урон от умений. А вот это усиливает щиты в рукопашном.
Фрэнк Хорриган. Fallout 2. Советую. Так. Урон. Так, ищет. А давайте возьмем так. Лента обеспечения здоровья. А костыль, щит. И... О, запас боеприпасов, кстати, вот. Так. А тут есть темно-серый какой-нибудь, а? Но в принципе норм. Я чё хочу? Цвета немножечко анклава. Немножечко. Я выбрал себе это урон, а зато у меня в мои, так сказать, карманы теперь дополнительно еще этот патрон переходит. То есть я, можно сказать, даш на даш сделал. Там 8%. Так. Теперь мы сможем больше зондов запускать. Ура! Там 8% от этих... От ног, так сказать. Так. Но я тут еще не изучил все. Давайте-ка. Давайте все изучим, соберем все, что можно. Потому что смотрите, сколько мы продали. Мы практически все свои запасы продали. Вот вы теперь понимаете, почему я это копил? Зато у нас денег сейчас достаточно. Можно скупить все, что осталось на цитадели, если там что-нибудь осталось. Там вроде как у карманов на руку, да, вроде как 10%, а у поножей, да, там уже это 8. То есть на 2% меньше, но в принципе. Ну вот, значит, изучим. Но так, пока что я тогда поберегу очки способностей. Для Гаруса я прокачаю именно вот эти патроны, чтобы он их всем раздавать мог. И вывешу как бы в быстрое действие, если это можно будет сделать. Так, умеренно, окей. Поножи. На второй ор. Да, я знаю. Ранее гранатодобывающие комплексы на поверхности планеты замечены наемники. Комплекс принадлежит корпорации Эшланд Энерджи. Определена принадлежность наемников. Затмение. Передатчик сигнала бедствия отключен. Сенсоры показывают множественные следы взлетов космических летательных аппаратов с территории комплекса. Так, сейчас все соберем, народ. Никуда они не денутся с планеты-то.
О. Нулевой элемент, это хорошо. Я хочу Каин взять, чтобы попытаться завалить тех роботов. 3 эмиров. Там ведь до сих пор эта задача у меня висит. Потому что оставил напоследок, чтобы когда буду готов получше. А еще я хочу 20 уровень поднять. Потому что тут типа после 20 уровня вроде как это проверки меняются. То есть я так понял, проверки идут как бы в облегчение. Типа если Шепард дожил до такого левелапа, значит типа тебя будут слушаться лучше твои бойцы. Как-то так я понял. В общем, проверим. Так. Да, тут чуть-чуть этого нулевого элемента, но учитывая, как его много, сами понимаете. Так, последнюю планетку изучим. Это, кстати, на этой планете улучшение, которое приблизит меня к Каину, или это еще одна система? Кстати, знаете, что мне напоминает эта планетка? Планета Земля в Тибериумной саге. А вот эти зеленые хрени — это кристаллы Тибериума. Эх, Кейн, на кого ж ты нас покинул? Блин, я, может быть, сыграл бы в игрушку Ренегат. Ну, или Ренегейт, иначе говоря. Там, по-моему, во времена второй Тибериумной. Весьма интересная штука. Старая, конечно, но, блин, я играл еще очень давно на старом компьютере. А потом, помню, задротил типа, в мультиплеерный режим на единственной карте на уровне тренировка, но черт возьми. Там можно было пробовать самое разное оружие, самое это... разные тактики, даже с ботами. Мне тогда интернета не было, если что. Все, полностью исчерпанная планетка. Отлично. Так. Ну, короче, будем собирать вот сюда. А так я хочу еще и перезагрузку. О, перегрузку. А ну, оглушающие выстрелы оставим так. Почему? Потому что тут банально без второго уровня оглушающего выстрела мы, по-моему, не можем открыть перегрузку. Так. Да, второй левелап. Так, у нас тут... У нас тут эти... затмения, поэтому возьму вот это энергетические. Потому что они вроде как все со щитами. Ага, вон туда мне, да? Ну, вначале тут все обыщем. Корабельный журнал. Грузовой корабль Тер Аллан, направляющийся в систему древних, окей, совершил стыковку и принял на борт большой груз. Тер Аллан запросил сопровождение, ссылаясь на пиратскую активность по маршруту следования.
Не, знаете, лучше вот это. Все-таки замораживающий лучше. Combat drone ready. Так. Короче, она заглючила. Right. On my way. Так. То ли мне сюда, то ли туда, непонятно вообще ни хрена. Возможно, все-таки сюда. Тревога. Мы атакуем наемниками, сопроводите гражданских в каюты экипажа, после чего возвращайтесь на посты. Необходимо защитить главный компьютер любой ценой. Ага, я понял. Кстати, как вам наш Шепард сейчас? По-моему, неплохо так выглядит. Так. Вот не прям, чтобы это белый на черный, а такой серый на черном. Да, я про расцветку. Реально хотел это анклав повторить. По-моему, из меня пули выпали. Ну вот это радиаторы. Так. Угу. На всякий случай просто читаю. Firing a high impact shot. Nothing faster than fatigue of our pause. Got one. Блин, бедняга-то какой. Замерз весь. And stay down. Можно охладить чуток. Как отморозков. Ну, много. Дали, вот куда ты побежала? Твою ж налево. Concussive shot ready. Grabbing cover.
Combat drone ready. I'll light him up. You're dead. Тут очень странно двигается персонаж. Гарус. I'm on it. Ты у нас, блин, снайпер. Слушай, я дам Гарусу максимум это прокачки всех патронов, и мне нормально будет. Then stay down. Я попасть никак не могу. Так. Посмотрим, что мы тут получим. В главном компьютере. Грузовой корабль Тер-Аллен, направляющий систему древних, совершил стыковку по нему борт. Окей, зашифрованные данные. Местонахождение Тер-Аллен во время последних сеансов связи зашифровано. Understood. I'm here. This should soften them up. Мы отправили его в это. Когда-то он был наемником затмения, но потом ему прострелили колено. Не. Firing a high impact shot. Так. Go get them. Я тут хочу обыскать все. Right. Кстати. У меня игра зависла. Вы извините. Так. Сейчас сделаю так и вот так. Это просто чтобы перезагрузить экран. Короче, я хочу делать что? Вот это сюда, вот это сюда, вот это сюда. Оставим вот это сюда. Ну да. К сожалению, оно не действует на барьеры или эти. Поэтому выполним задание
Выполним задание для Рекса. Отлично, ее заглючило. This should slow him down. В общем, выполним задание для Грюнта. В общем, выполнил... Хотя не для Грюнта, для Джейкоба. Для Джейкоба. Так. Боеприпасы. We've got hostile drones. Так. Отлично. Ну чё, мы выжили. Знаете, даже получается хорошо, что мы не применили этот мост раньше. Потому что они не могли туда-сюда бегать. Так. Целых 100 кредитов. О, конечно. Ладно, осмотрели все. Теперь надо не забыть накормить рыбок. Так, данные переданы Церберу. Для дальнейших для дальнейшего расшифрования. Только ли для этого? Обнаружены данные, указывающие на местоположение корабля Тер Аллан. Необходима расшифровка. Очки, деньги, отлично. О, вот и миссия для Тали. Ой! Так, у нас там призрак активизировался. От Арианы Лоусон. Надеюсь, что пишу по нужному адресу. Я Ариана. Моя сестра рассказала мне совсем немного, но ей, видимо, не пришло в голову, что я не глупее нее. Я подсуетилась и нашла информационного посредника, который дал мне этот адрес. Я поблагодарил сестру, но так и не поблагодарил за помощь вас. Мои родители не в курсе, но я знаю, как много сделала Миранда для меня за все эти годы, как она заботилась обо мне. Я не скажу родителям. Я хочу по-прежнему учиться и продолжать образование. Но я хочу сказать вам, я знаю, что вы спасли меня. Все эти годы у меня был свой ангел-хранитель. Я не знаю, есть ли у моей сестры кто-нибудь. Она говорила, что работает на вас, и было ясно, что вы заняты чем-то опасным. Проследите, чтобы сестра вернулась живой, ладно, Ариана? По скриптам. Не говорите сестре о моем письме, она разозлится.
Постскриптум. Миранда, перестань читать письма капитана. И не притворяйся, что не читаешь их. Я бы точно прочла. Можно мне не разговаривать с призраком? Блин, я даже не знаю, что мне в первую очередь выполнить. Мне, в принципе, все нужно. Do you need something? Have a few minutes to talk? If you wish. The last time we talked, you started speaking about a past event, as if you were watching it. Drell have perfect memories. We can relive any moment in our lives with perfect clarity. It's difficult to control at times. Some of us disappear into, you know, let's call it solipsism. What do you mean solipsism? When a memory feels as real as life, it's as valid as life. Thinking about a moment brings back the smell of cut grass, the warmth of another's hand on yours, the taste of another's tongue in your mouth. Wouldn't you rather lose yourself in such a memory than spend the night alone, staring at walls of metal and plastic? Isn't there a risk that you could lose yourself in bad memories as well? Of course. Remembering the times I've taken bullets is unpleasant. But I can look at my knee and see it's not shattered. The memories that are hard to escape are those of despair. Isn't that a rather personal memory to talk about? Forgive me. Lately I've spent a great deal of time reviewing my life. I didn't mean to make you uncomfortable. Ой, да расслабься, мужик. Я больше за тебя переживаю. You can remember everything that happened in your life? Nearly. I expect if we remembered the birth trauma, we'd never recover from it. You can relive every assassination you've ever made? In perfect detail. Every mistake I made. Every target's last breath. You don't seem to feel guilty. Why should I? My employers killed them. My body was only the tool they used. If you kill a man with your gun, do you hold the gun responsible? Your body doesn't make the decision to shoot, your mind does. You make the choice to kill. When someone aims a gun at you, you pull your trigger. You don't think. It's reflex. Ну, как я говорил, Тонары приобрели себе идеальный инструмент. Was very thorough. Вот и все. Drill minds are different from humans. We see our body as a vessel and accept that it is not always under our control. So if I shot you dead right now, a Drell court wouldn't convict me? You'd be guilty because you chose to shoot me. If my reflexes caused me to draw and fire when I saw your gun come up, I would be innocent. Humans often believe in a Очень soul удобно, distinct from the body. правда. A spirit responsible for moral reasoning that lives on after the body's death. Our belief is just a bit more literal. The last time we talked, you remembered one of your assassinations. Something about sunset-colored eyes? That time. Реально, это очень удобно. Ой, извините, судья. Это не я, это мой наниматель убил. А то, что я для того, чтобы убить цель, убил, например, целый город, это не моя вина. She couldn't see me, but she stared me down. It was odd that you just blurted that out. Just another vivid draw memory. Это реально, это, как по мне, это практика ханаров очень мерзкая. The last time we talked, you remembered one of your assassinations. Тупые желейные Something about sunset-colored eyes? That time. Laser dot trembles on the skull. Spice on the spring wind. Sunset eyes, defiant in the scope. A bystander noticed my spotting laser and threw herself between me and the target. She couldn't see me. И что, ты ее убил? Ведь это не ты ее убиваешь, это убивает исключительно этот. Did you take the shot? Not that day. А как же так? Ведь это не ты принимаешь решение о убийстве, а твой наниматель. Стало быть, говорю, это двойные стандарты. Это просто двойные стандарты и лицемерие. I should get back to my duties. Shepard, I appreciate these chats we have. I haven't had a chance to speak to a Drell before. It's been fascinating. Реально. I doubt many humans have. There are only Несколько сотен тысяч. И я думаю, несколько миллионов на планете, которые постепенно загибаются. Да, они вымирают, потому что тупые медузки не допускают их изъятия с планеты.
Вот, чего это твое The любимое. food's gotten better lately, though. I guess his reputation will take time to heal. I'm not really sure what to do with myself. Not much call for thievery aboard a ship. Not a lot of people go in and out of Dr. Chakwa's office, other than to get medical attention, I mean. I hear you shared a drink with her. That's really nice. I imagine with all that's happened, old friends are becoming a luxury. Commander. You have a minute, Of course. Miranda? Поболтаем. Да. Очень злой. I wanted to apologize. I didn't fully believe you'd be up to the task, and it seems I was wrong. Frankly, based on what I've seen, I wish Cerberus had recruited you earlier. I trust you, but I don't trust Cerberus. Your experiments crossed the line. All the time, yes. But I recall a Spectre who crossed a few lines while hunting down Saren and the Geth, and we'd be lucky to have you. Too many join us out of simple xenophobia. We need more people here for the right reasons. What was Cerberus trying to prove by experimenting on children like Jack? A mistake, no question. Not mine. And one that was corrected once we discovered the extent of the experiments being performed. I saw your bases years ago. You were using Rachni, Thorian creepers, even husks to make your own army. The husks were already dead. The Thorian creatures were mindless, and the Rachni were abandoned once we understood their intelligence. Потому что мы всех We weren't перебили, breeding блин. an army, we were breeding expendable shock troops for high-risk scenarios. How many soldiers died in Saren's attack on Eden Prime? How many would have lived if we'd had just a dozen Rachni soldiers on our side? Ни одного, потому что вас бы всех уничтожила бы армия Совета. With your intelligence, you could have landed any job you wanted. Да, Why choose this? трианские склопендры. Because I still envy the time Morden spent with the Special Tasks Group, working with people as smart as he was. Cerberus never tells me that something is impossible. They give me my resources and say do it. And they've given you even more. A new life, a new ship, the elusive man's personal attention. What? You disapprove? No. I'm just impressed. You're... well, look at you. A kid from the slums of Earth. No family, little formal education. Хороший вид. And you've done more than I could. Despite everything my father did to make me perfect, you're the best humanity has to offer. You always bring up your genetic tailoring. It really bothers you, doesn't it? This is what I am, Shepard. I can't hide it. The intelligence, the looks, Ты? even Это the ты, biotics. Миранда. He paid for all Успокойся. of that. Every one of your accomplishments is due to your skill. The only things I can take credit for are my mistakes. That's a tough feeling to live with. Maybe after we save the galaxy, you'll change your mind. We can hope. Thanks for coming by, Shepard. Я хочу быть для нее другом. Ничего большего. Просто именно ей, как по мне, я считаю, ей нужна поддержка. Ее не надо критиковать, ей нужно именно Commander. успокоиться. There's a lot to do, Shepard. Of course, У него Commander. серьезно, так сказать, ну кризис, не кризис, не знаю. Она себя крайне недооценивает. И я считаю, что из-за этого она постоянно говорит, типа, что она идеальна, и все в таком духе. Она тупо не верит это. Она тупо не верит в себя. Ну, глаза Терминатора не такие яркие сейчас. I knew this girl once, Asari, good head on her shoulders. We had this whole thing going until she sold me out to the blood pack. Put a sour note on the relationship. Да. Слегка. Doesn't matter who you are. You got a gun in your face, chances are good you'll do what the other man says. Only two types don't buckle at that point. Trained killers and psychopaths. A lot of people can't tell the difference. Shepard, I'm glad you came by. I may need your help. Да. I just received a message from the migrant fleet. The Admiralty Board has accused me Мы of пойдем и treason. разберемся с ними. I'm scared, Shepard. Nobody who knows you could believe you betray your people, Tally. I don't know. They don't lay charges like this unless the evidence seems absolute. But thanks. I appreciate your faith in me, Shepard. Is it because you're working with Cerberus? I'm not working with Cerberus. I'm working with you.
and I got leave to serve on the Normandy again. I have no idea what they're accusing me of. You'd think I would remember if I betrayed the fleet. What happens when a Quarian is accused of treason? There's a hearing, with members of the Admiralty Board acting as judges. My father is an admiral on the board. He'll have to recuse himself from judgment. I can't even imagine what he's thinking right now. The punishment for treason is exile. If they convict me, I can never go back. So you have no idea why they're accusing you? None. The specifics of charges like this are rarely discussed on open channels. I won't know any more until I get to the flotilla. What happens if you're convicted? Like I said, exile. The specifics are up to the judges. If it's deemed only a tragic mistake in judgment, the guilty party might receive a small ship and supplies. Not that it really matters. Either way, if I'm convicted, I'll never see the migrant fleet again. So no prison and no death penalty? We don't have the spare resources for long-term incarceration. Monitored work detail is more effective. And we don't have enough people to afford executions. An exile can still have children, and those children are welcomed back to the fleet. How often is someone from the fleet charged with treason? It's rare. It must be something that affects the entire flotilla, not just one ship. The most recent one was Honora Vanya Vassilani, an engineer who handed over fleet defense schematics to the Batarians. She had good intentions. The Batarians were contracted to upgrade our systems, but they passed the defense schematics to a pirate gang. Was she convicted? No. She made a suicide run on the pirate gang. She destroyed them before they could attack the fleet. She was pardoned posthumously. Let's hope I don't have to prove my innocence that way. So how does the trial work? How soon do we need to get you there? They'll wait a reasonable period of time for me to come and defend myself. Eventually, if I don't show up, they'll try me in absentia. As for how it works, it's less formal than an Earth trial or something you'd see on the Citadel. We're family. This is just the worst kind of family meeting. Okay, let's go find the flotilla. I was going to book passage on another ship. I didn't think there would be time for you to Нет, help. мы прилетим, будем представлять ее как I'll капитан. program the Normandy with the flotilla's current location. The admirals will be waiting for us. Столько заданий. Мне интересно, подождет ли призрак? Да вы издеваетесь! У нас тут столько дел, а он тут нашел время звонить, а? Shepard, we caught a break. I intercepted a distress call from a Turian patrol. They stumbled onto a collector ship beyond the Corliss system. Ладно, единственный плюс мы можем получить винтовку. I need you to board that ship and get some hard data on the collectors. Find us a way to get to their homeworld. Hard to imagine how a Turian patrol could take out a collector ship. Reports indicate the hull's intact, but all systems seem to be offline. They could be making repairs as we speak. I'm not saying it won't be dangerous, but we can't let an opportunity like this slip by. If they had a patrol out there, why aren't the Turians sending a recon team in? They will, eventually. But I intercepted the transmissions. In the meantime, we're feeding them false reports. You're close enough that you can be in and out before the Turians learn the truth. Are you sure this information is good? Information is my weapon, Shepard. It's good. Варианты ответа. Я разберусь. Все. Once you're aboard the ship, establish an uplink with Edie. She'll mine their data for information regarding the Omega-4 relay. Good luck, Shepard. Coordinates punched in. Let's go find us a collector ship. Я не хотел туда идти сейчас, но придется. Я хотел сходить на миссию для Гаруса, потом сходить для Тали на миссию, изучить систему вот эти.
Знаете, я поменяю, наверное, на мотыгу. Все-таки мотыга получше будет. То есть она точно и весьма сильная. We have a visual on the collector ship, Commander. Very low emissions. Passive infrared temperatures suggest most systems are offline. Thrusters are cold. That thing is massive. How the hell did the Turians take it out? Это чертовски подозрительно, а? Блин, музыка, конечно. Radar scans do not detect any hull breaches on the side facing us. I detect no Mass Effect field distortions. It appears the drive core is offline. Rendezvous in 30 seconds, Commander. Good luck. Удачи нам понадобится. Мне еще улыбает то, что у нас, блин, фонарь есть. Ну, прожектор, окей. Который нормально работает в космосе. А чё бы нам не на нашем танке высадиться, а? Представьте, тут на молоте. Залетаем, разносим всех, высаживаемся, осматриваем, забираем все, что надо, и улетаем. Вот сюда молот вполне мог бы влезть. I love what they've done with the place. Looks like a giant insect hive. Penetrating scans have detected an access node to link with collector data banks. Marking location to your hardsuit computer. 20 патронов. Я надеялся, что у меня будет больше боеприпасов. Ладно. Где там вдова, которая меня ждет? Если что, про винтовку. Летаем на бумажном молотке, ловим обстрелы всех калибров, умираем. Может быть и так. I've compared the ship's EM signature to known collector profiles. It is the vessel you encountered on Horizon. Maybe the defense tower softened it for the Turians. The missing colonists might be aboard. If Вот they're still смотрите. alive. Видите, куча бойцов баронеты. Фонда Сирты, или как там? The collectors use these containers on Horizon, but these are empty. It must have been horrible, trapped in these pods. Helpless. Completely at the mercy of the collectors. Да-да, давайте нам маку, мы на нем как влетим, как всех ухреначим из всех орудий. What happened here? Why would the collectors just leave a pile of bodies lying around? They must have been used for testing. If they were a control group, they would have been discarded at the end of the experiment. They're dead. Nothing we can do. Keep moving. Вы знаете, так-то это выглядит, как будто расплавленная биомасса. Да-да-да, дайте мне маку, пожалуйста. Я бы тут устроил бы такую перестрелку. Представь, сюда медленно заезжаем. Тут куча коллекционеров. Мы их из пулемета, а потом мы из танковой пушки. Дыдыщ. Эх, мечты, мечты. Так. Ну давайте. That's a collector. Were they experimenting on one of their own? Edie, I'm uploading the data from this terminal. See if you can figure out what they were up to. Data received. Analyzing. The collectors were running baseline genetic comparisons between their species and humanity. Is there something we can use in the data to give us an edge?
These are only preliminary experiments, but they reveal something remarkable. A quad-strand genetic structure identical to traces collected from ancient ruins. Only one race is known to have this structure, the Protheans. I thought the Protheans vanished 50,000 years ago. I can't believe the species still exists. These are no longer Prothean, Shepard. Their genes show distinct signs of extensive genetic rewrite. The Reapers have repurposed them to suit their needs. You'd think somebody would have picked up on this. No one has had an opportunity to study a collective. Да и так-то мы даже не знали, как выглядит Британия еще в первой части. This collector likely descends from a Prothean colony in the Styx Theta cluster. But there are signs of extreme alteration. 3 fewer chromosomes, reduced heterochromatin structure, elimination of superfluous. Ну придется заново экипировать, чё бы хотеть-то. I wouldn't want to live as some kind of mutated slave. Killing a collector is probably doing it a favor. Whatever they used to be, the collectors work for the Reapers now, and we still have to stop them. No species should have to suffer through that. Let's find what we need before the collectors come to salvage this vessel. Move out. Точная винтовка, стреляющая антимат... На самом деле, тут перевод неправильный, я так понял, типа антиматериальная винтовка, то есть ПТРС. Или ПТСР. Как правильно противотанковые винтовки, а? Эффективно против брони, щитов и биотических барьеров. Возможно, улучшение до снайперской винтовки гадюка. Улучшение, да. Антиматериальная винтовка. Вдова, вес 39 килограмм. Чаще всего используется снайперами во время штурмовых операций, в которых им приходится столкнуться с кроганами или бронированной техникой. Кинетические барьеры, устанавливаемые на тяжелой технике, равно как и прочие мобильные генераторы поля, эффективно защищают от выстрелов вдовы, в то время как более слабые полевые армейские генераторы кинетических барьеров уже не справляются. Конструкция вдовы не приспособлена для человека. Этот экземпляр адаптирован для переноски, но обычным людям стрелять с него не рекомендуется из-за высокого риска перелома руки. Не совсем. Ну так-то перевод такой себе. Гарусу нельзя, да, дать? Как видишь, не придется менять патроны. Но, в принципе, это может быть объяснимо тем, что мы очень сильно модифицированы, если так подумать. Look, on the ceiling. More of those strange pods. There must be hundreds of them. How many do you think are full? Too many. I detect no signs of life in the pod, Shepard. It is probable the victims inside died when the ship lost primary power. На 10 было бы с патронов есть. Типа, если бы я взял и то, да? Слушай, попробуем. Now what's this? Ну хоть что-то. Commander, you gotta hear this. On a hunch, I asked ED to run an analysis on this ship. I compared the EM profile against data recorded by the original Normandy 2 years ago. They are an exact match. The same ship dogging me for 2 years? Way beyond coincidence. Something doesn't add up, Commander. Watch your back. Вот именно, что-то не сходится. They could take every human in the Terminus systems and still not have enough to fill these pods. They're going to target Earth. Not if we stop them. Ох. Знаете, на всякий случай. Опробуем эту пушку.
Посмотрим, как она себя покажет. There, on the platform. Looks like some kind of control panel. Where are the bodies of the collector crew? Careful, Shepard. Something doesn't feel right about this. Тут полностью согласен, но вот тут уж сохранится. Edie, I'm setting up a bridge between you and the collector ship. See if you can get anything useful from the databanks. Data mine in progress, Shepard. Отлично. Начинаются неприятности. That can't be good. Шепард, нас атаковали тараканы. What the hell just happened? Major power surge. Everything went dark, but we're back up now. I managed to divert the majority of the overload to non-critical systems. Shepard, it was not a malfunction. This was a trap. О, да. Летающие платформы. Самое то. Адмирал Акбар, разлогиньтесь. Then you'd better get it done fast. Блин. We've got incoming hostiles. Get ready to fight. This should punch through their armor. Assuming direct control. Combat drone away. Assuming direct control. Ненавижу вот этих. I am unstoppable. My attacks will tear you apart. Sentient beings need never fear pain. Our power is unmatched. Your form is fragile. Come on, another platform coming in. If I must tear you apart, Shepard, I will. Так. We've got trouble. Combat drone ready. О, отлично. Все, кончились патроны. Control of this form. Sentient beings need never fear pain. You will. This should soften them up. Shepard. Так. Your attack is an insult. You cannot hurt me. Так. On it. I know you feel this. 84%. Edie, get us out of here. I'm simultaneously fighting collector firewalls in over 8,000 nodes. I am tasked to capacity. И да, нас уже убили всех. I've got no shield. Combat drone ready. And stay down. Direct control. Так.
Да, вот так вот. Из-за того, что я отослал, да. Короче... Хотел на упреждение стрелять. Не получилось. Короче, я буду стрелять из нашей противотанковой винтовки по отпуску. А по вот этим... Причем в первую очередь надо боевого, наверное. И надо смотреть, как получается. А, чё? Да вы издеваетесь, да? They will be as we are. My attacks will tear you apart. В этот раз как-то быстрее к нам прилетели. Then you'd better get it done fast, Edie. We've got incoming hostiles. Get ready to fight. We are Harbinger. I am unstoppable. Direct intervention is necessary. I know you feel this. Угу. Блин. Мне ничего не дали сделать. Тут как, получается, ты можешь отвлекаться на эту тварь, а можешь отстреливаться от этих. Then you'd better get it done fast, Edie. We've got incoming hostiles. Да это не только, понимаешь, меня застанили одной способностью за другой. Я ничего не смог сделать. Обожаю этот уровень, я поэтому не хотел сюда сейчас лететь. Я хотел всем дать патроны. Then you'd better get it done fast, Edie. We've got incoming hostiles. Moving to cover. Hostiles up ahead. And stay down. Как-то быстро стали вырубили, вы не находите? I'll take the shot. Assuming direct control. This hurts you. Our power is unmatched. Вот, всех убили. If I must tear you apart, Shepard, I will. They are
О, господи. Вылезу. Вот. Я хотел отрегениться. Тут... Как видишь, не особо. Значит, придется в первую очередь расправляться вот с этими уродами. От отпуска мы просто забудем про него. Просто это единственный способ всему. Come on, Edie, speed it up. Another platform coming in. You will know pain, Shepard. This should soften them up. You cannot resist. There we go! Отлично. Go get them, Chatika. Good girl. Edie, get us out of here. Боеприпасы кончились. Simultaneously fighting collector firewalls in over 8,000 nodes. I am tapped into capacity. Here they come again. Incoming. Замечательно. Короче, видите, да? Надо снимать из снайперской винтовки вот этих уродов. Ну или... Давайте по-другому попробуем. Hostile! Combat goes away. This should slow him down. Assuming direct control. We are assuming control. Sentient beings need never fear pain. My attacks will tear you apart. Your form is fragile. We are unstoppable. Я тупо застрял. We are your genetic destiny. If I must tear you apart, Shepard, I will. Then stay down. My attacks will tear you apart. Вот реально тут просто станет. Снайперскую винтовку тут надо использовать только на одну тварь. То есть на вот эту. Потому что от них патронов особо-то нету, заметьте.
Heavy weapon. Eat this. Assuming control. Preserve Shepard's body if possible. 41% complete. Come on, Edie. Speed it up. If I must tear you apart, Shepard, I will. And stay down. You cannot resist. Они снова упали все. Очень. Обожаю эту миссию. И самое главное, от нее ведь не откажешься. Ладно, берем, значит, противотанковую винтовку. Будем с ее помощью бороться. На ближней дистанции. Не по дальним целям, а именно по ближней. Это меня реально бесит. I will direct this personally. Assuming control. Firing a high impact shot. You will know pain, Shepard. 41% complete. Come on, Edie. Speed it up. Просто меня это калит. Another platform coming in. Look out! Так. And stay down. Combat drone ready. We are Harbinger. Never saw me come. Гарус, куда тебя понесла? Легкая. Edie, get us out of here. I am simultaneously fighting collector firewalls in over 8,000 nodes. I am tasked to capacity. Ага, вот. Смотрите, что получается. Все рухнули. Отлично. И вот мне туда не пройти, мне сейчас надо ждать. Combat drone away. Oh. Your attack is an insult. We are your genetic destiny. Pain is an illusion. There we go. Your form is fragile. And stay down. Face your annihilation. I know you feel. А как это работает? This hurts you. То есть тупо игнорируют? Firing a high impact shot. You cannot resist.
Он тупо игнорирует выстрелы. Я обожаю все это. А вот этот чел с... Чел с лазерной пушкой, который... У меня патроны кончились. Тупо из этих тварей ничего не выпадает. О! Ой, иди ты нафиг. Реально, это... Я ненавижу вот этот уровень. Просто... Я просто ненавижу его. Укрытия? Какие укрытия? Не знаю никаких укрытий. Патроны? Не. Вот заметьте, от всей этой толпы мне дали только один радиатор. И самое главное, от этого задания никак не откажешься. Ты обязательно сюда пойдешь. I've regained control of the platform, Shepard. I thought we were gonna have to take on every damn collector here. Perhaps you should consider upgrading my hardware. Да, с Did you get what we needed? I found data that would help us successfully navigate the Omega-4 relay. I have also found a Turian distress call that served as the lure for this trap. The collectors were the source. It is unusual. What are you getting at? Turian emergency channels have secondary encryption. It is present, but corrupted in the message. It is not possible that the elusive man would believe the distress call was genuine. Why are you so sure? I found the anomaly with Cerberus detection protocols. He wrote them. He knew it was a trap? Why would he send us into a trap? That son of a bitch sent us right into collector hands. We should have known this would happen. Cerberus can't be trusted. Commander, we got another problem. The collector ship is powering up. You need to get out of there before their weapons come online. I'm not losing another Normandy. I do not have full control of their systems. I will do what I can. Sending coordinates for shuttle extraction. Come on, let's move. Так, сейчас сделаю сейф. И я приду. Реально, я негодую из-за этого задания. Крайне мерзкое. Знаешь, если бы я взял бы себе винтовку, у меня было бы тут бы еще и штурмовая винтовка вместе с вдовой. Ну, не, без вдовы. Фух, ладно. Мне восстановили боеприпасы.
Знаете, я, наверное, все-таки возьму увеличение боеприпасов на эти, на руки. On your six. Right behind you. Take the door on your right. Пенициллин, а? Ну да, тут просто иначе было бы очень больно. Heads up! Firing eye impact shot. Ага. Ну ё-моё, а? Вот так нажимаешь одну кнопку, он прижимает как сразу несколько. Ага. Да-да-да, как скажешь. This should soften them up. This is true power. Ой, иди ты со своей True Power. Так. Перезаряжено. Мне понравился. Это истинная сила. Хренак ему прилетает. Бежать, тварь. Ему прилетает тут пули из противотанкового ружья. Да. Спасибо, Тали. Nothing faster than the peak of our claws. Shepard, we are your genetic destiny. Да. Вы моё... А, чёрт! Get ready to fight. Так. А. Ненавижу вот это. We are the harbinger of your destiny. Оба! This should slow him down. If I must tear you apart, Shepard, I will. Где там этот урод? Все, избавились от него. I know you feel this. Nothing stands against us. Go for the optics. Фух.
Не, реально, вот мне дали нормальную площадку для боя, да? И вы сами видите. Мы справляемся. Причем очень даже неплохо. А там, вот тебе маленькая площадка 2 на 2 метра. Удачи, как говорится. И самое обидное то, что Каина у нас нету. Я хочу Каина. Я хочу хреначить их ядерным взрывом. Ничего, ничего. Так, тут все. На всякий случай. Ой, ё-моё. Водовато есть. Just a second. Understood. Firing eye. Back shot. Отходим. Уходим! Так. Fire in the hole. Да, я тупо сейчас застрял в этой... Как его, в перилах. Я пытался отойти, но так как ноги у меня в перила уперлись, получилось вот так. Получилось то, что получилось. My attack was ineffective. Concussive shot ready. Heads up! It didn't work. Soften them up.
Так. Go get them, Chatika. We need to try something else. Так. Гарус. Ну. They're all yours, Chatika. Light him up. На меня посмотри, урод. This should slow him down. Так. Deploying combat drone. Shield down. My attack was ineffective. Фух. Отлично. Ну что, знаете, вдова хорошо действует против вот этой твари. Еще бы боеприпасы Гарусова взять. Но я это сделаю, но попозже. Edie, we've got a problem here. A temporary setback on firewall 3217. Rerouting command through firewall 7164. I have successfully opened a door on the opposite wall. I will keep it open as long as I can. Down there. That's where we came in. We must be getting close to the end. Так, собрать. I'll take it. О. Ага, начинается. Enemies ahead. Deploying combat drone. We are Harbinger. Direct intervention is necessary. This should punch through their armor. Does not matter. Nothing stands against us. Что он там говорит? Мой body is ready, да? Firing a high impact shot. One less to worry about. Так. Concussive shot ready. Так и знал, а? Где там моя противотанковая? Firing a high
eye impact shot. If I must tell you, I've got no shield. I will. Вова. Отлично. Trouble to the right. Хоть бы патронов подкинул. Ну, нет. Надо прикончить. You will not stop me. Face your annihilation. I know you feel this. Go for the optic. This is what you face. This hurts you. This is what you face. You will know pain, Shepard. Да. You only damage the vessel. Да, последняя пуля мимо. If I must tear you apart, Shepard, I will. This should soften them up. I'm here. Understood. Так, патрончики. Вот, реально, у них эти термоклипсы почти не выпадают. Вопрос, нахрена нас заставили перейти на подобное оружие? Nothing faster than Chiquita Bop. I'm with you. Вот, ну вы видите, да? У меня тупо не последняя пуля. Обожаю вот это. Хотя у нас вот уже выход, но все равно. А, это он стрелял очередью из вдовы? Винтовочной очередью? А можно мне такую винтовку? I can't dodge this guy forever, Edie. Get us the hell out of here. Specify a destination, Mr. Moreau. Anywhere that's not here. Very well. Engaging Mass Effect Core. Заметьте, они переместились без использования ретранслятора. Как?
Новый уровень. Итоги задания. Получена важная информация о коллекционерах и ретрансляторе Омега-4. После бегства Шепарда предвестнику стали известны наши истинные возможности. И теперь он наверняка разработает новую тактику. Так как сеть осведомителей предвестника превосходит сети Цербера и Серого Посредника, необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Также мы выяснили, что разорвать контакт предвестника с его слугами невозможно. Сьюзи проделала грандиозную работу, однако результат оказался весьма незначительным. Так. Это я уже читал. Защита от урона. Улучшение. Немножечко денег. Ненавижу, когда вот такие вот задания тут даются. Немножечко. Shepard. Looks like Edie extracted some interesting data before the collector ship came back online. Cut the act. You set us up, and you better have a damn good reason for it. We needed information on the Omega-4 relay. That required direct access to collector data. It was too good an opportunity to pass up. Agreed. But I don't like surprises, especially when my ass is on the line. I put you at risk, yes. А задница, по-моему, он сказал, да? And you and every other human may as well be dead. It was a trap, but I was confident in your abilities. And don't forget Edie. The collectors couldn't have anticipated her. You could have told me the plan. You say I'm important, but you sure try hard to get me killed. I needed the collectors to believe they had the upper hand. Telling you could have tipped them off in any number of ways. Besides, I wouldn't have sent you in if I didn't think you could succeed. You have one job. Information. If I can't trust your intel, you're useless to me. It's never that simple. You of all people should know that. I know that I'll be a lot more careful. With the collectors, and with you. This is no time for petty grudges. Things are about to get a lot tougher. Edie confirmed our suspicions. The Reapers and Collector ships use an advanced identify friend-foe system that the relays recognize. All we need to do is get our hands on one of those IFFs. I was just on the Collector ship. Why didn't you say anything about finding their IFF? As I said, Edie just confirmed it. Besides, you wouldn't have had time to find and extract it. But we have options. An Alliance science team recently determined that the Great Rift on the planet Klendigan is actually an impact crater from a mass accelerator weapon. A very old mass accelerator. I sent a team to find either the weapon or its target. They found both. The weapon was defunct, but it helped us plot the flight path of the intended target. A 37-million-year-old derelict Reaper. We found it damaged and trapped in the gravity of a brown dwarf. Aren't brown dwarves basically stars? А мы ведь находили как раз планету в первой части, на которой был след от масс-драйверного какого-то непонятного устройства. The Reaper has a mass effect field that keeps it in orbit, likely an automated response to the external threats. It's stable, but I won't call it safe. I saw what Sovereign did to the Citadel fleet. Hard to imagine anything could stop something that powerful. Мы туда пойдем в последнюю очередь. This vessel is a relic from a battle waged while mammals типа took their first steps on Earth. Самару найдем, Самаре поможем, только после пойдем туда. То, что после этого начинается обратный отсчет ведь. I only believe you because I doubt you'd repeat yourself so soon. It's no less a risk, Shepard. We lost contact with Dr. Chandana's team shortly after they boarded. Initial reconnaissance revealed no clues, and it was too risky to commit more resources. But now we Мы пойдем после. Я не пойду, я не буду придерживать легиона до лояльности Талии. Там, конечно, прикольно будет, но я не буду это делать. Edie, tell the crew to assemble. We've got a lot to talk about. Of course, Shepard. Как у него глаза выделяются тут, а? So the elusive man didn't sell us out. Could have fooled me. Lied to us, used us, needed access to the collector databanks. Necessary risk. He tries something like that again, and the collectors will be the least of his problems. Edie, are you sure this IFF is gonna work?
My analysis is accurate, Shepard. I have also determined the approximate location of the collector homeworld based on navigational data from their vessel. Самое сердце. That can't be right. EDI doesn't make mistakes. The collector homeworld is located somewhere in the galactic core. Can't be. The core is just black holes and exploding suns. There are no habitable planets there. Could be an artificial construction, space station protected by powerful mass effect fields and radiation shields. Even the collectors don't have that kind of technology. The collectors are just servants of our real enemy, and we've all seen what their masters are capable of. They built the mass relays on the Citadel. Who's to say they can't build a space station surrounded by black holes? No wonder nobody's ever returned from a trip through the Omega-4 mass relay. The logical conclusion is that a small safe zone exists on the far side of the relay, a region where ships can survive. Standard relay transit protocols would not allow safe transport. Drift of several thousand kilometers is common, and would be fatal in the galactic core. The Reaper IFF must trigger the relay to use more advanced encrypted protocols. Just because we can follow the collectors through the relay doesn't mean we can take them out. I don't want to go after them until I know we're ready. Sooner or later, we need that IFF. I say, why wait? It's a derelict Reaper. What if the collectors are waiting for us? Вот, она меня поддерживает так-то. The more people we have on our side, the better our chances of success. We need to keep building up the team. It's your call, Commander. Whatever you decide, we're with you. Самое главное, а где остальная команда? Вот просто интересно. Ой. Система жнецов, отступник, немножечко герой, защита от урона. Ну, вы смотрите, а. Да, жаль, конечно, что... Короче, буду это... Придержу сейчас немножечко опыта. Так, усиленные щиты. Придержу немного опыта. Еще надо сейчас будет исследовать еще одну систему, ну или две, не знаю. А после мы отправимся выполнять миссию Гаруса. Commander, I assume everything is now. See you, Ничего Commander. нового не сказал. Окей. Мне бы еще побольше это ренегатство. Тогда будет проще договариваться со всеми. You had me so worried when you were trapped on the collector ship. Thank goodness for EDI. An AI on board is proving to be very useful. The elusive man made sure EDI was installed for this mission. Now I see why. Anyway, how may Is there anything I should know? Anything else, Commander? А вот и Тейм Commander, you тоже. received a new message at your private terminal. А где? Покормить рыбок надо обязательно, а то сдохнут. Так. Давайте как... Так, тут у нас... Тут у нас только этот, для разговора нормально. Кто? Заид? This mission takes me back. Collectors and Protheans. It's all about my Мелочевка. I'm more used to putting down rebellions, tracking down bastards who didn't pay their gambling debts. Still, even I know a galaxy-shaking revelation when I hear one. Makes fighting land wars. Ну это, скорее всего, просто так язвит немного. I was shadowing this rookie on an infiltration run to an Eclipse base on Tatus. Good kid, but he had no business handling a rifle. In the shuttle on the way down, he puked in his helmet.
We hit some turbulence. Рассказал бы что-нибудь новенькое. He thought he'd been shot in the head. Kenneth, what has the new shielding done to your power grid balance? Not much. With built-in capacitor subsystems, they have a surprisingly low draw. Doesn't that mean the shielding boost wouldn't last long under fire? True. They're built for hard, fast strikes, not firefights. Это не щиты дредноута. Whenever we have time, I've gotten the migrant. Talk to you later. Ну вот видите, тут не с кем просто поболтать. У меня у всех миссия лояльности. А меня посылают на этот чертов корабль. Ах. Может, что скажешь? Нет, ничего нового не скажут. Shepard. I heard you wanted to speak with me. Yes. Now that you are here, though, it seems more difficult to talk about. I've got time. Take it at your own pace. Thank you. I fear I've already done that for too long. Как раз миссию для него и для Гаррусона на этой цитадели будут. His name is Kolyat. I haven't seen him for a very long time. How long has it been since you talked? 10 years. He showed me some of his schoolwork and asked if we could dance crazy. We did that when he was younger. What sort of dance is that? It's... I checked my extranet contacts. I expect an update on my next target. The console plays music. Old. Unfashionable. Kolyat jumps into the room. My father runs around in circles. I scoop him up, toss him into the air. He shrieks, laughs, spin me. The console beeps. I put him down. Click the message. Father, he pleads, tugs my sleeve. I need to read this essay. I don't look at him. Выглядит, конечно, так себе. Did something happen to them? I abandoned them. Oh, not all at once. Nothing dramatic, no sneaking out in the middle of the night, no final argument or slammed door. I just did my job. I hunted and killed across the galaxy. Away on business, my wife would tell people. I was always away on business. You never mentioned this before. Why now? When my wife departed from her body, I attended to that issue. I left Kolyat in the care of his aunts and uncles. I have not seen him or talked to him since. If we're talking about this, he must have contacted you. No, he didn't. But my condition... I've been judging my life, measuring what I've added and what I've taken away. I used my contacts to trace Kolyat. He has become disconnected. He does what his body wills. You'll have to explain that one to me. Disconnected. The body is not our true self, the soul is. И поэтому, если тело убьет тебя, ему ничего не будет. Так как это всего лишь тело. Да. Вот это, конечно, бесит. Where has Kolyat's body willed him? To the Citadel. I don't know where exactly. I only know that he traveled there and has contacted the criminal element of the station. He's been hired to kill a man. I would like your help to stop it. You don't hire a raw rookie for a contract killing. I'm afraid someone may have seen we share a name and assumed we share skills. I don't know why he would accept the task. To be closer to you, maybe? That thought haunts me more than any other. Maybe he name-dropped you to get hired. It's possible, but I don't think so. It doesn't seem right. My name. He should not respect it. Чего бы это, а? Да, он, скорее всего, крайне расстроен, что ты ушел, но все же. I don't need your help, I want it. The last time I saw my son, they wrapped her body in sea vines, weighted it with stones. He tries to pull from me, calls for her. The Hanar lift her off the platform, they sing like bells. The fire has gone to be kindled anew. He begs them not to take her away. They let her body slide into the water. He hits me. Don't let them. Stop them. Why weren't you? It rains. It always rains on Kage. Warm water pours down his face.
Тяжело так-то переживать это еще раз. I didn't mean to make you relive that. Perfect memory. It is sometimes a burden. What made him go to the Citadel? Years ago, I prepared a package for him. A relic of my ill-spent life. I had Volus bankers store it and arranged for delivery when I died. Не могу ответить. Но я думаю, такие фанфики и арты есть. Google в помощь. I'll get us to the Citadel as soon as possible. Thank you, Shepard. I'll be meditating until you need me. Ох, вот еще одна причина, зачем идти на цитадель. I can't believe the collectors were once Protheans. I always pictured Protheans being regal, not giant bugs. Who knows what the Reapers did to them? Creepy. Да, они сильно их изменили, но все-таки они и так жуки. Commander. You have a minute, Miranda? There's a lot to do, Shepard. Of course, Commander. Ничего не хочет говорить. Ладно. Ах, блин. No messages for you, Commander. Реально ненавижу вот такую хрень. Это куда это нас так отправило? Угу. Ладно, давайте сейчас на цитадель слетаем. Поможем Гарлсту, потом поможем Тейну сразу. А уже после этого я поеду к Рогану. Так. Стоп. Да. Стильный прикид возьмем. Так. Мощность оружия, либо здоровье. Пусть так будет. И с деформацией дадим ему. Тяжелая деформация. Так. Радиус. Я лучше вот так сделаю. Ты не забывай, это типичная ошибка этого всех фантастов. I found references to a forger named Fade in CSEC crime reports, Shepard. Perhaps that is a good place to start looking. Also, according to CSEC, a Drell recently passed through customs. The CSEC office may have more information. Ну да. This recruits is a 20-kilo ferrous slug. Feel the weight! Every 5 seconds, the main gun of an Everest-class dreadnought accelerates. You'd think Citadel security would be the tightest in the galaxy. I know CSEC too well to believe that's true. I see no fewer than 14 fatal flaws a skilled assassin could exploit. 8 of them existed when I was here 10 years ago. Так, значит, журнал. Найти тень. Кладил рынок, не он в районе. Сюда мы к Белли мы обратимся позже. Come on, please, you have to help me. О, вспомнить все. Это мутант. Так-то это была мутантка, как я помню. Sorry, honey Mary. Welcome to Citadel Newsnet. I'm Emily Wong. И The Alliance Fifth Fleet's tour of the Attican Traverse continues today with a brief port of call at the Young Alliance colony on the planet Chazka. Chazka's pioneer colonization team was massacred by the Geth 2 years ago.
With the assistance of a sorry investment, the colonization program is back on schedule and accepting applicants. Кажется, мы там бывали, да. Doesn't it look delicious? Not really. Так. Окей. Куда мне тут идти, я не помню. Emotions at Shepard's rumored survival are mixed. While some are overjoyed to see him return, others believe his false death was a betrayal. Ага, сфабрикованную. Вам бы всем так фабриковать свою смерть, а? В общем, Фрост, у советских авторов было интересно это описание встреч с неземной жизнью, насколько я помню. Там действительно полностью нечеловеческие существа. Так что... О, это мы прошли, да. Так что это... Тут используется обычная тема, что все инопланетяне похожи на людей. Даже вот элкоры отчасти, но похожи на людей, если так подумать. По крайней мере, они стараются общаться, чтобы нам было их легко воспринимать. Турианцы — это те же люди, просто вот с другим этим эндоскелетом и все в таком духе. This looks like the place. The Forger's thugs should be inside. I just talked to him on the Wards Market. He sent me here. Come on, why do I need a service order? Уверен, что хочешь с нами спорить. Fade? You're not quite how I imagined you. Блин, я забыл поменять снаряжение. Ну да ладно. So, which one of you wants to disappear? I'd rather see you make someone reappear. That's not the service we provide. Make an exception. Just this once. Damn it. Quick! Shoot them! Shoot them! Too slow. Why do I even bother? Потому что. We need to find a client of yours. I suggest you cooperate. Wait. Ну, I'm not the one you want to talk да, to. математическим анализом. Или как там правильно просто. I knew it. Well, then maybe you'd like to tell us where to find him. Метаном, да, метаном. Yes, of course. He's in the factory district. Works out of the old Хотя, учитывая то, что они тут все еще математики. Oh, he's got a lot of mercs there. Blue Suns. Harkin thinks they're protecting him. How the hell did Harkin end up being the Fade? Well, he got fired from CSEC a while back. Недавно. He used his knowledge of CSEC and their systems to help a few people disappear. Then he made himself disappear, and Fade was born, so to speak. Interesting. But it changes nothing. We still need to find him before we can get to Sidonis. Well, let's go pay Harkin a visit. We'll need to go to the transit station. I can get us to him from there. So I can go? Sure, but if we don't find Harkin, we'll be back for you. Oh, good. У нас сейчас будет пати из 3 снайперов. This was a trick, wasn't it? You sent me to the wrong place just to get me to leave. I wouldn't know anything about that. Been trying to get this refund for 2 years. 2 years. Рабочий район, совокупность складов, обслуживающий район Закер. Ладно, отправляемся. Хотя, насколько я помню, там будут роботы. Давайте лучше Штали возьмем тут.
Взломы и у меня есть. Улучшенный взломы и причем. А Тали давайте выдадим боевого дрона. Так. Дрона. Так, время перезарядки увеличить. Броня и биотическим. По-моему, штурмовой дрон будет получше. Типа дровника, а вот это, возможно, поможет лучше снимать этих щиты, барьеры и так далее. Просто согласитесь, старая гвардия, идущая на задание, по-моему, лучше выглядит. Привет. There he is. Shepard? Don't just stand there. Stop them! Stop them! Самое прикольное, ему достаточно было... Ему достаточно было остановиться и узнать. А какого хрена тебе надо, Шепард? А, ты проломать, ты про дрона? Я подумал, ты про Харкина. Ну, серьезно, Харкину просто стоило спросить: Шепард, какого черта тебе от меня надо? И все, проблем бы не было. Trouble. Disengaging friend or foe detection. This should soften them up. Rerouting power. Off. Так, насчет гравитации. На цитадели гравитацию специально делают хранители, которых специально вывели жнецы. Так, насчет гравитации на Нормандии и вообще на кораблях. Искусственная гравитация, скорее всего, и образуется при помощи движка и вообще вот этого нулевого элемента. Он позволяет манипулировать именно гравитацией. Все. То есть сделать маленький генератор, который гравитацию нормальную делает, что может быть проще в таких условиях. А почему вообще везде в Mass Effect одинаковая гравитация? Потому что мы высаживаемся на планете-то, например, где гравитация есть, где люди строят что-то. Либо же мы прилетаем туда на транспорте. Летающем транспорте, попрошу заметить. И летающий транспорт вполне себе двигается тоже благодаря реактору и на эффекте массы. Вот и все. Этим можно все объяснить. Disengaging friend or foe detection. Careful. Backup systems engaged. Backup systems engaged. А так, в игре это, по-моему, не объясняется, если только где-нибудь в кодексе.
Got trouble. Противотанковая винтовка, мужики. Противотанковая винтовка. One down. Они решили сражаться против противотанковых винтовок. Ну, вернее, одной противотанковой. Посмотрите эту дуру. А насчет как удобно, ну, это все игровые условности. Ну вот я как смог, так и объяснил. И, по-моему, мое объяснение ничем не хуже. Противотанковый танк. У нас был противотанковый БМП в прошлом. Но сейчас вон, самая мощная винтовка, в принципе, в игре у нас. И да, ищу я всякие улучшения. Что можно стырить и что можно изучить в дальнейшем. Деньги мне уже не так сильно нужны, но отказываться я не буду. И таким образом потихоньку. Кстати, народ, не забываем ставить лайки под видео. Это меня мотивирует, плюс помогает продвигаться к моему каналу. Я буду очень благодарен всем лайкам. Так. Также не забываем про Бусти. Там можно вполне вступать на мою страничку Бусти безо всяких донатов и всего такого прочего. Просто подписывайтесь, и вы можете со мной общаться. О, у тебя крепкая голова была, мужик. Hostile forces have engaged. Retargeting. Далее, вот зачем ты его взломала? А, ну вот, понял. Это в старом сценарии, я о нем рассказывал, да. По старому сценарию все вот эти перезагрузки вселенной были тупо из-за эффекта массы, из-за того, что набиралась из-за того, что набиралась темная материя в галактике. И из-за этого галактика гибла. Тут только остатки сюжета есть. Например, планета Хистром, где Тали мы спасли. Вот там был как раз момент с тем, что из-за темной материи, которая находилась в Солнце умирало. Но потом сказали, нафиг нам такой замудренный этот сюжет, нам нужен экшоний. И сделали то, что есть. Нерешимый вопрос синтетиков. И... Ты хотел лишить меня денег, да, тварь? Exceeds unit defense systems. Rerouting power.
Я люблю эту винтовку. А вообще, я, например, говорил, что лучше бы сделали бы не Андромеду, а сделали бы, например, про войну первого контакта. То есть это вообще изначальный сюжет-то был. Где главный герой это Андерсон, который воевал с тем же самым Сараном. Который был раса-нитурянец Назар, кажется. Потом это сделали в комиксе приквеле, но это так, для знающих. Отлично. Пенициллин. Дайте мне улучшений, пожалуйста. Я хочу немножечко улучшений на тяжелое оружие. Getting close. Weapons ready. Light 'em up. Ой, а кто это у нас тут упал? А я-то думаю, чё у меня патроны такие? Кстати, а вот это вообще может упасть? Тут по всему нет. Go for the optics, Strategica. Go for the optics. Heavy mech overhead. Watch out. Тяжелый мех. Прячься! Не высовывайся! Люблю я это. А вот почему. Там был всего лишь один человек. А я хотел сделать бум. По-моему, получилось красиво. Ох, просто давай тогда удачи. Был рад тебя увидеть. Ты забегай, если что. Я тут почти каждый день. Ссылочки в это есть как в ВК, так и в Дискорде. Но говорю, если хотите, подписывайтесь и на Бусти. Просто бесплатно. Если хотите поддержать, можете оформить платную подписку. А так это просто бесплатная подписка есть. И там, если что, я, может быть, буду проводить некоторые стримы некоторых игр, которые на том же самом
На том же самом Ютубе или Твиче не постримишь из авторских прав. О, документики. Один сгарс, кошмар перфекционист. Я тут каждый миллиметр по числам не нашел, то ли. Потому что тут вот эти платы, да? Так. Забрали. Еще панацелин. So, Harkin's finally gone completely bad. He was always a pain in the ass, but I'm in no mood for his games. If he doesn't cooperate, I'll beat him within an inch of his life. You seem to be getting tense, Garrus. Harkin may know why Sidonis wanted to disappear. If может, so, и не знать. he knows why we're here, and I don't want him tipping Sidonis off. Did you see that? I saw something. He's getting ready for us. What are you gonna do to Harkin if he won't cooperate? He's a real criminal now, working for the Blue Suns. I should just shoot him on sight. But I need him alive, so I won't do any permanent damage. Just enough to loosen his tongue. Whatever it takes. Exactly. I knew you'd understand. Вот так. What do you think Мы Harkin's же got waiting отыгрываем for us in такого there? персонажа. Not sure. It looks like an industrial complex. Heavy machinery. Could be anything. Something's in there. Probably more Blue Suns. Harkin's kind of trapped himself in a corner. He must have something in store for us. What are you gonna do to Harkin if he won't cooperate? He's a real criminal, but I need him alive, so I won't do whatever. Exactly. I knew you'd understand. Поменялись. По-моему, You still Харкин planning to была kill сверху. Sidonis when we find him? That's the plan. It'll be quick and painless. Unlike everyone he betrayed, he'll be spared the agony of a slow death. It's more than he deserves, but as long as he's dead, I'll be satisfied. I've got no problem with that. Somehow I На didn't самом think you деле would. немножечко You буду. won't catch him waiting here. Right behind you. Потому что я хочу тупо именно помочь Гарусу преодолеть этот кризис, а не просто взять и всех переубивать. Так. А тут у нас что? This is valuable. Урон снайперской винтовки. Ай, спасибо. Ай, порадовали его. Shepard, I have patched into the warehouse scanners. The crates in the transport carriers overhead are rigged to explode when dropped. Good to know. Why don't you just turn around? From the throat away. Да. Блин, использовать тяжелый пулемет, а? Ну зачем? They're all yours to pick up. 4 пули в голову. Кстати, да. Ладно, пусть пока постреляют. Rerouting power. Вот это, возможно, ты пропускал.
Блин, а если бы пошли по тому, мы бы тут уже провалились. Продолжай верить в это. Harkin's going to regret this. Угу, я не бегу от тебя, Шепард, да, я всего лишь... Crap. Two heavy mechs, incoming. Do you really think you can take me down? Combat drones away. Lost shield. Все. Главное в этот момент не вылезать. И под эпичный ядерный взрыв Гарус очнулся вместе с Тали. Заметили? Understood. Right. Правда, у меня последняя пуля осталась. Это прискорбно. Hostile spotted. Targeting orders acknowledged. Так, ладненько. От них даже патронов не осталось, заметьте. Так. Господи. You were close, but not close enough. Тут немножечко... А где Гарус? So, Вы это видели? couldn't make yourself disappear. Турянец-невидимка. Come on, Garrus. We can work this out. What do you need?
I'm looking for someone. Well, I guess we both have something the other one У wants. нас есть твоя жизнь, а у тебя есть наше заканчивающееся терпение. That had to hurt. Maybe you should just tell us what we want to know. Maybe. I still haven't heard what you want. You helped a friend of mine disappear. I need to find him. I might need a little more information than that. Если бы ты не посылал на нас наемников, все было бы нормально. I know who he is, and I'm not telling you squat. Is this information really worth all the trouble? I don't give out client information. It's bad for business. You know what else is bad for business? A broken neck. All right. Get off me! Terminus really changed you, huh, Garrett? Типа того. Opened my eyes. Хотя мы изначально его обучали плохим вещам, да. I'm going. Не, ну невидимый Гарус это, конечно, что-то. Yeah, it's me. There's a chance your identity may be compromised. That's why I'm calling. I'm sending an agent. Where do you want to meet? Гарус, у тебя же нету этого пистолета. Откуда ты его достал? All right, he'll be there. Don't worry, I got it covered. It's all good. He wants to meet you in front of Orbital Lounge, middle of the day. So, if our business is done, I'll be going. I don't think so. You're a criminal now, Harkin. So, what? You're just gonna kill me? That's not your style, Garrus. Kill you? No. But I don't mind slowing you down a little. Я не буду останавливать. Maybe give Seasick a blood trail to follow. Bastard! You're getting off easy, Harkin. What'd I ever do to you? Sidonis better be there, or I'm coming back to finish the job. Харкин, если бы ты просто спросил бы первым делом, какого черта тебе тут надо, Шепард или Гарус, все было бы нормально. Harkin's a bloody menace. We shouldn't have just let him go. He deserved to be punished. Don't waste your time on him. Let C-Sec deal with him now. Yeah, I suppose you're right. Thanks for helping me with this, Shepard. Have you thought this through? You know what you're doing? No, but I'm not turning back now. It's not too late. You don't have to go through with this. Who's going to bring Sidonis to justice if I don't? Nobody else knows what he's done. Nobody else cares. I don't see any other options. Let me talk to him. Talk all you want, but it won't change my mind. I don't care what his reasons were. He screwed us. He deserves to die. I understand what you're going through, but do you really want to kill him? I appreciate your concern, but I'm not you. This isn't you either. Really? I've always hated injustice. The thought that Sidonis could get away with this? Why should he go on living while 10 good men lie in unmarked graves? I'm sorry, Shepard. Words aren't going to solve this problem. I need to set up. I can get a clear shot from over there. What do you need me to do? Keep him talking and don't get in my way. I'll let you know when he's in my sights. Give me a signal so I know you're ready, and I'll take the shot. You better go. He'll be here soon. Тали могла бы что-нибудь высказать об этой ситуации так-то. Она все же более мягкая, чем Гарус. У него одна снайперская винтовка, но он достает еще одну снайперскую винтовку. Причем точно такую же, заметьте. Я все понимаю, но все же. Loud and clear. All right. There he is. Wave him over and keep him talking. Let's get this over with. You're in my shot. Move to the side. Listen, Sidonis, I'm here to help you.
Don't ever say that name aloud. I'm a friend of Garrus. He wants you dead, but I'm hoping that's not necessary. Garrus, is this some kind of joke? Damn it, Shepard. If he moves, I'm taking the shot. You're not kidding, are you? Типа того. Screw this. I'm not sticking around here to find out. Tell Garrus I had my own problems. Don't move. Get off me! I'm the only thing standing between you and a hole in the head. Fuck. Look, I didn't want to do it. I didn't have a choice. Everyone has a choice. They got to me. Said they'd kill me if I didn't help. What was I supposed to do? Let me take the shot, Shepard. He's a damn coward. That's it? You were just trying to save yourself? I know what I did. I know they died because of me. I have to live with that. I wake up every night, sick and sweating. Each of their faces staring at me, accusing me. I'm already a dead man. I don't sleep. Food has no taste. Some days, I just want it to be over. Just give me the chance. You've got to let it go, Garrus. He's already paying for his crime. He hasn't paid enough. He still has his life. Look at him, Garrus. He's not alive. There's nothing left to kill. My men, they deserved better. Tell Garrus. Насчет как не заметил. А ты разве часто замечаешь... Go, tell him to go. Часто замечаешь определенных личностей просто в толпе, где-нибудь наверху, там, на втором-третьем этаже, за стеклом. Если ты не приглядываешься, ты не заметишь. Тем более тут какая расцветка, заметь. Это мы еще все видим, да? А вот эти неписи могут не видеть друг друга. I know you want to talk about this, but I don't. Not yet. I know it didn't go the way you planned, but I think it's for the best. I'm not so sure. Give it time. Yeah. Maybe that'll be enough. I want to know I did the right thing, not just for me. For my men. They deserve to be avenged. But when Sidonus was in my sights, I just couldn't do it. The lines between good and evil blur when we're looking at people we know. Yeah, there was still good in him. I could see it. So much easier to see the world in black and white. Gray? I don't know what to do with gray. You've got to go with your instincts. My instincts are what got me into this mess. Don't be too hard on yourself. Thanks, Shepard. For everything. Let's get going. I need some distance from this place. I'm with you. А Тали там сидит в машине, нормально все. Так, больше ничто не мешает Гарусу заниматься делом. Проблема с предателем не улажена. СБЦ гарантирует, что ни он, ни Шепард не станут объектами уголовного преследования. В ближайшее время специальным агентам предстоит выяснить, имеет ли смысл использовать криминальную сеть Харкина. Увеличивает урон, наносимой броне и здоровью. Новое снижение для Гаруса, улучшение для снайперки. Да, сейчас... Сейчас вернемся на Нормандию. Нам надо покормить рыбок. Это поговорить со всеми. Почитать письма. Точно нету. Действительно. Урон снайперской винтовки еще на 5%, а? Плюс надо с Гарусом поболтать. А, точно, снаряжение я хотел поменять немножко. Вначале покормить рыбок. Так, наплечники стрели усиливают щит и урон в ближнем бою. Накладки усилители. Ага. Наручики стрель. Урон в перестрелках, щит и рукопашка. Или вспомогательная обойма. Вот, видишь, 10%, да? А вот это... Вот, ноги. Еще на 5. Все-таки на 5 я ошибся. Ну ладно. Теперь у нас будет эта хрень. Так, потыкаем этот артефакт. Однажды он точно взорвет мою комнату.
Да, это щит на 8. Ну, а теперь видишь, все будет. People are talking out there, and I hear it all. Gabby and Ken would make a great couple. I just doubt they'll ever realize it. The Normandy runs so quietly. I'm not used to hearing my footsteps when I walk. One of the girls in navigation thinks she might be Так, это pregnant. уже все говорила. Even aboard a Cerberus vessel, life finds a way. Так, Миранда что-нибудь скажет? Commander, there's a lot to do. Of course, Commander. Успокойся ты со своим злым гением. Почти, почти. Shepard. Have you got a minute? Sure, just killing time anyway. I wanted to thank you again for your help with Да, ну, Seducers. ничего не делает, да. With the collectors or the reapers or whoever else comes after us, I know you'll get the job done. You actually think we'll find something worse than collectors or reapers? I like to expect the worst. There's a small chance I'll be pleasantly surprised. I couldn't do this without you, Garrus. Sure you could. Not as stylishly, of course. Да, конечно. It's strange going into a suicide mission on a human ship. Your people don't prepare for high-risk operations the way Turians do. I thought you'd be used to high-risk operations on human ships. I mean, think about tracking Sarah into Ilos. Sure, but that was quick. We raced out, landed, blew up some Geth, and saved the galaxy. This time we've got Miranda and Cerberus and that AI all telling us what we're up against. I think I preferred blind optimism. Ну, только, я так понимаю, если с ней отношения заводить, тогда там что-то будет. Honestly, Garrus, what do you think our chances are? Honestly, the collectors killed you once, and all they did is piss you off. I can't imagine they'll stop you this time. But an unmapped area, advanced technology, and the collectors. We're going to lose people. No way around that. Not a happy analysis, I know. Don't worry. I won't spread it around. And I'm with you regardless. Do you ever regret leaving CSEC or the Turian military? Not for a minute. When it comes down to it, Shepard, I don't think I'm a very good Turian. When a good Turian hears a bad order, he follows it. He might complain, but he knows his place. I just don't see the point in staying quiet and polite. Not when the galaxy is at stake. Ты просто адекватный. How do Turian crews get ready for high-risk missions? With violence, usually. Turian ships have more operational discipline than your alliance, but fewer personal restrictions. Our commanders run us tight, and they know we need to blow off steam. Turian ships have training rooms for exercise, combat sims, even full-contact sparring. Whatever lets people work off stress. You mean Turian ships have crewmen fighting each other before a mission? It's supervised, of course. Nobody's going to risk an injury that interferes with the mission. Ну, And it's a good way типа, to почему бы не settle набить grudges морду ближнему своему, но без особого члена we were about to hit вредительства, a да. Batarian pirate squad. Very risky. This recon scout and I had been at each other's throats. Nerves, mostly. She suggested we settle it in the ring. I assume you took her down gently? Actually, she and I were the top-ranked hand-to-hand specialists on the ship. I had reach, but she had flexibility. It was brutal. After 9 rounds, the judge called it a draw. There were a lot of unhappy bettors in the training room. We ended up holding a tiebreaker in her quarters. I had reach, but she had Дамский flexibility. угодник, да. Or the moment to work off stress, I guess. Так. Thanks for the talk, Garrus. I'll see you later. Sure thing. Ладно, отправляемся теперь на задание для Тейна. Побудем там плохим полицейским. No messages for you, Commander. Да, знаю я, успокойся, что для меня нету этих чертовых сообщений. Я никому не нужен тут. Обидно, но все же. Так. Давайте такой костюмчик возьмем. Это типа, я так понимаю,
Вот это обычная, да, форма СБЦшника. Это парадная. Угу. Так, а ему, в принципе, только уровней качать. Почему? Потому что перегрузка нужна, тулянский отступник тоже нужен. Так что бронебойные патроны сейчас буду качать и качать ему. That's the least that bastard deserves. Also, according to CSEC, a drill recently passed through customs. The CSEC office may have more information. Да, я знаю. Ну, конец, не конец, но... Ну вот, смотри, тут 30 уровней, в принципе. Еще сколько? Вот, получим уровень один раз. Где-то 3 уровня, и тогда я смогу прокачать атаку по всем. Yes? Ну, для всех персонажей, да. My associate is trying to find his son. We think a local criminal may have hired him. Вы посмотрите, как выглядит, We don't see many drow here. There we go. One of my men reported a drow recently. And he was talking to Mouse. Interesting. Mouse? Ah, petty criminal. Probably not the guy who hired your boy, but a messenger. He's a former duct rat. Runs errands for anyone who'll pay. Ага, куча беспризорных детей на цитадели. И никому дела нет. Сдохнут и сдохнут. What sort of trouble has Mouse been getting himself into? Светлое будущее. Odd jobs for shifty people. Duct rats take whatever is available to get by. Data running, fencing stolen goods, selling illegal VI personalities. Actually, he was selling one of you. Me? Yeah, when you erased a file, it would say, I delete data like you on the way to real errors. That's pretty extreme, Commander. Laugh it up, Garrus. Buggy, though. It crashed every half hour. The error message was about how the galaxy was at stake, and you should fix the problem yourself. What was it you called Mouse? Duct rat. It's a local slang for the poor kids who grow up in the station. When they're small, they tend to play in the ventilation ducts where adults can't get to them. Aren't the ducts dangerous? Every couple of months, we pull a little body out of them. Причем, я так понял, среди этих крыс исключительно детские людей. Только люди. Ксеносы, в принципе, я так понимаю, если видят ребенка, забирают. То есть Азари забирает Казари, турианцы забирают беспризорника турианца, если внезапно увидят такого. I've heard enough. Mouse is usually upstairs outside the Dark Star. He works out of a public comm terminal. You should pick up a copy of the Shepherd VI when you talk to him. It sounds like your boy's running with the wrong crowd. Yes, I agree. If Mouse can't get you in touch with your son directly, he'll know who can. I'll help you if you need it. You don't know us, Captain. Why are you going so far to help us? I've worked Zakara for 2 years. Every day kids turn to crime because they've got no other choice, because their parents don't care. You're trying to save yours. Вот в этом... We better hurry then. В этом мне, кстати, Бейли нравится. То есть он готов помогать. I also didn't tell him what you do for a living. Do you normally discuss assassinations with the police? I take your point. Thank you, Shepard. Ага, раз такой нормальный. Ну да, так-то есть такое. Так. Где у нас тут? Я хочу зайти в эти снаряжения, может что-нибудь есть там. Welcome to Citadel Newsnet. I'm Emily Wong. CSEC is reporting the arrest of one Lantar Sidonis after a dramatic confession. According to eyewitness reports, Sidonis walked into a CSEC kiosk and confessed to the murder of 10 people on Omega. CSEC is reviewing the case, as Omega is beyond the scope of council authority. Executor Chelik maintains it is impossible to extradite Sidonis for his crimes, since Omega has no
Ну, я вообще думал, я, может быть, так и перекачаю. У меня вот, видишь, взлом полный. Или же я, например, себе полностью взлом уберу, но возьму максимальный уровень воспламенения. И вот тут вот барьер возьму еще. Я пока не знаю. Так, я помню, что тут кому-то можно эти документы отдать так-то. 2 years after a Geth attack nearly destroyed it, the colony of Zoo's Hope has announced plans for an expansion. The recent attack on Horizon has other Council species looking to their own security. The Turian fleet is reportedly bolstering its crew complement, while the Solarian Special Tasks Group is reportedly investigating the colony. Обратиться к Шепарду не судьба, да? О, улучшение. Ну, у нас теперь денег хватает. This might be useful. Наконец-то. Так, достиженька. Сейчас. Специалист по оружию. Это что? Полностью усовершенствовать оружие. Это, я так понимаю, последнее? Нет, кстати. У меня так и не было этого. Yeah, I can get that. No problem. Well, okay, that might be more difficult. No, that's fine. I got some Quarians who can strip the copy protection. Just costs more. Yeah, I got the package. It'll be there. Don't worry. I'll deliver it myself. That won't happen. You can count on me. Yeah. Uh-huh. Oh, yeah, I know, I understand. Yeah, You won't be disappointed. Well, I just need a bit more time. It's not my fault. Nobody told me the package was in 2 parts. Yeah, I know. I'll get it, don't worry. End of day, no later. You can count on it. I understand. That won't be necessary. I'll throw in a copy of the Shepard VI. Hey, the Volus worked real hard on that. Yeah, sure. I can get you 2 cases by the end of the day. You mouse? What do you... Oh, shit. Krios. I thought you retired. Commander Shepard? I thought you died. Много чего. В частности, сын Тейна и... How do you know Thane? Сын Тейна, и я, наверное, заберу свой VI. Ну его нафиг. If he didn't say nothing, I ain't either. When we heard the name, I didn't think it could be the same mouse. He was a contact on the Citadel when I was active. He and some other children would gather information on my targets. We need you to answer some questions. The people I work for... Look, I can't answer questions for just anybody. But you can for me. You gave another Drell instructions for an assassination. Who's the target? I don't know. I didn't ask. Because the people I work for... We don't have time for this. Да. God, Thane, help me. Help me, Mouse. My son is out there, in the dark. That's why I carried for him. I thought you'd want me to. Please. А нечего делать VI с моим изображением, с моей рожей. Она без того страшная, не надо ее распространять еще сильнее. Use your old contacts. Elias wanted to hire him. Elias Kellum. Мне вот он не нравился, этот VI в 3-й части. Tell me about Kellum. Human. Moved to the Citadel about 10 years ago. He was little people when you were here, Krios. He got big after the Geth attack. Lots of the big guys from before got cacked, all in them big fancy apartments up on the Presidium. Now he runs the rackets on the lower end of the ward. Shin Akiba. He's seriously bad news. Он страшнее, чем Спектр, который способен убить любого. One other thing. That Shepard VI you're selling? Oh shit, you heard... Look, you were dead. It was totally legal to make a VI of you. You made money using my likeness. I think I deserve some of the profits. И ну или так сделаем. Oh, sure. How about I just transfer some money to you? I mean, why bother with all the lawyers and taxes and junk, huh? You just saved yourself a world of pain, kid. Yeah, right.
When Kellen finds out what I've done, I won't live long. And I can't do anything about it but hide. Krios, you got any kindness for me? Put a bullet in Kellen before you go. Ну чё, мы еще и деньги потребовали, нормально. That couldn't have been easy. Mouse knew more about my life than Kolyat ever did. He smiles up at me, broken teeth and scabby knees, bare feet black, a dead-end future looking up at me, worshipping the petty gifts I offer. I was the only good thing he had back then, but I left him as I left Kolyat. Mouse said you had a hollow of him. Yes. A foolish bit of sentimentality. I can perfectly recall every moment I spent with Mouse. He pulls at my arm, smiles. He wants to know that I'll remember him, that anyone will remember him. I take the hollow. He smiles at himself in miniature. Кстати, в этих очках хотя бы не видно его страшных глаз в эти моменты. He pats my pockets, checking for other hollows. Where's your son, Krios? He asks. Let's head back to Bailey. Пять отступника. Так, а я не понял, а где мои деньги? Или же это просто мне отдадут деньги в третьей части? Было бы неплохо, кстати. О, давайте, кстати, посмотрим эту новость немножечко. A synthetic insights representative stressed that this is a standard VI processing error, not an indication of an AI threat similar to the Geth. The Kaden Alenko Memorial Scholarship has begun sending gifted human biotics to the Ascension Project for care and training. Alenko, a graduate of the controversial Biotic Acclimation and Temperance Training Project, sacrificed his life to help stop Saren on Vermine. Да-да-да, он сам пожертвовал собой. The Nubian expanse have been experiencing drastic and sudden climate changes. While initial reports suggest this could be caused by a Batarian orbital mirror system, no such technology is currently located in this area. Я что-то, кстати, помню, там была вроде какая-то планетка такая. Так. Где-то тут должна, по-моему, быть Азари, которой можно документы отдать. Was evidently born in a Hain-Kedar mechanics facility, the result of the misuse of faulty and recalled processors in experimental mech designs. Hain-Kedar representatives declined to comment. The Council is preparing an investigation, with possible criminal charges to follow. The planet Canalis in the Dorada system recently underwent rapid climate change. Then, just as rapidly, the changes reversed. Наташа, добро пожаловать. Greetings, Earth Clan. You will find many excellent ships for sale here. Only slightly used, yes. Later today, we interview Chancellor Udina. This relentless advocate for humanity has ruffled some feathers and has no plans to stop. Tune in and learn what the Mandalorian hierarchy called a diplomatic incident waiting to happen. Нет, это не тут, судя по всему. Available with dextro amino acids. You could really go for it, Tupari. Just got a refund and exchange, and I was told to pick up a new on-the-jail converter here. I don't think you have the right place. No, they said to go to the warehouse. This is the warehouse. На этаже Бейли. Ну, посмотрим. Вот журнал. Так, талия измена. Look, it took me a long time to get this refund. Tupari. Now made with 10% real Tupo berry juice. Ну и название, конечно. Так. Solarian marksman Valan Forrest thinks he has a shot at beating Commander Shepard's long-standing record at Pinnacle Station. Tune in tonight to watch live. Представляю, он побил мой этот... Побил мой рекорд, а в итоге прихожу я и бью его заново.
Как видишь, что-то тут нету. Ладно, может быть, попозже можно подойти. Yes? Can we talk about my associate's son? You talked to Mouse? Did you get the name of the guy he's working with? Elias Kellum. Kellum? Shit. Look, this is awkward. Kellum and I have an agreement. He doesn't cause too much trouble and buys tickets to the CSEC charity ball from me. Да, раз там ходит, я думаю, он хочет пристрелить уже кого-нибудь. You want to accept bribes? Fine. I don't care how you run your precinct. I want to know if you're going to help me. Yeah, I'll help. Absolutely. I'll get some of my people to bring him in and set him up in a private room. You can interrogate him yourself. Возможно, мы его даже не будем бить ногами. If I'm lucky, Kellum will believe that I had nothing to do with it. That'll be our next move. But I have other things I want to do first. All right, let me know when you want to move. Так. You ready to interrogate Kellum? Bring him in. We might not have much Я time. думал тут, I'll make it happen. Wait here. что это другой ответ. Типа, чтобы вели его и все. Включите звукоизоляцию получше. Tell Bailey we're ready. He'll expect me to get him out of this. Not today, I think. Captain, his lawyer's here. Bet Elias has his VI set to page him if CSEC gets within 10 meters. I'll stall him. Get in there and work fast. Самое интересное, мы могли бы прийти и сказать, это дело совета. Спектр совета. Все. You talk to him. Appeal to his self-interest. I'll put the screws to him if he needs it. Very well. I'll pretend to be on his side. But if we waste too much time negotiating, Bailey won't be able to stall Kellum's advocate. Get me out of these restraints, Bailey. Pretty funny bringing me down here like this. Who the hell are you two? Мы палачи. Радуйся этому. My name's Shepard. I'm a Spectre. Prove it. I don't have to prove anything. Spectres are above the law. We clear? Crystal. Good. Now, fortunately, I'm not after you. You contracted an assassin. Who's the target? Jordan Tony. Быстро. A Turian. He's running for office. He lives in the 800 Быстро и спокойно. Thanks. You won't see us again. No offense, but you're a problem below my pay grade. That may go down in history as the shortest interrogation ever. Блин, Белли, если что, скажи, что это дело Спектра. Assassination. A Turian named Joram Talid. You know him? Joram? Yeah. You might have seen his posters around. He's promising to end organized crime on the ward. Thing is, his message is all mixed up in race politics. He's anti-human. Are things so bad that people can openly campaign as anti-human? Before the Battle of the Citadel, the alien population thought we were violent upstarts. Look what's happened since then. A human fleet guarding the station for months. CSEC filled with humans. Udina doesn't hesitate to remind them that we earned our place here. But that seems to piss him off more. А если бы... Я так понимаю, что если бы мы пожертвовали советом, типа, сказал бы что-то вроде, что вы же знаете, какая ситуация сейчас. Людей ненавидят и боятся, но ничего поделать не могут, и так далее, так далее, так далее. То есть было бы то же самое. We need to stop this assassination. Can you get us to the 800 blocks? Sergeant, get a patrol car. These two need to get to the 800 blocks. Yes, sir. И самое главное, а где форма СБЦшников? В первой части они ходили в броне, если вы помните. Но вот в такой. There he is. How do you want to play this? Follow Talid on the maintenance catwalks. Tell me what he's doing. The Krogan bodyguard will make him easy to follow. Where will you be?
The darkest corner with the best view. Слушай, научи меня так же. Вот сейчас он сделает один трюк. Amon Kira, Lord of Hunters. Grant that my hands be steady, my aim be true, and my feet swift. And should the worst come to pass, grant me forgiveness. Это похлеще мантии-невидимки Гарри Поттера. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. You can count on it. Show the humans they won't get their way. Ha! Thanks. Just remember, it's not all about the humans. They couldn't have gained this much power without the council's support. Taking back our ward is only the first step. We must remove the cowards and appeasers on the council. This doesn't stop here. I won't rest until the humans have been removed from power. Other races wait patiently for hundreds or thousands of years to earn an embassy. To the humans, no! They win one battle and think they're owed a council seat. My people won a Krogan war before Если бы не люди, That's not how we do случилось бы things. нечто похожее на то, что было бы при атаке Кронов. Worthless. How can they contribute to a 2,000-year-old government? Have we seen Мне просто anything хочется good послушать since это. the Я humans раньше moved ни into разу не Zatara слышал. Ward? I like their food. I'll have to take your word for that. I can't eat human food. But let's be serious. Since the Shinakiba Enclave opened, crime has increased. Incidents of racial tension are up 24%, despite 116 new CSEC officers assigned to the ward. Of course, most of those officers aren't Turians, or Solarians, or Asari. They're humans who turn a blind eye to the crimes of other humans. That corruption goes all the way to the top. Don't think a human with a CSEC captain's badge is any less в принципе, than он the thugs he в deals чем-то with. даже прав. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. You can count on it. Show the humans they won't get their... I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Послушаем так-то. Согласитесь, It's been интересно. wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. I'm following. Have you got him? Ничего не скажет. Looks like he's talking to another voter. Any sign of Cole yet? No. I'm moving to another position. Ahead of him. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. Ну-ка, сейчас. Возможно, я пропустил, нажал в тот момент, когда он как раз начал речь вести. I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Understood. You're in position? Yes. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. Мне просто действительно интересно послушать, что он там говорит. Have you got him? Looks like he's talking to Нет, another тут voter. нету, к сожалению. No. I'm moving to another position. Ahead of him. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. И жаль. No problem so far. Do you have the target? Так, ничего не говорит. I've got him. Takes them away. Can you give me an update? What's he doing? Мне интересно, что он там делает, действительно. Shepard, what's his status? I'm almost in position. He's letting the bodyguard do all the work. That lets him deny involvement. Ну да.
То есть я ждал, чтобы вот эта хрень прошла. Так. Ага. Сейчас посмотрим, что тут происходит вообще. Да успокойся ты. One of his guards is talking to the bartender. Looks like a shakedown. Так. Ага, вот. What's his status? I got that weird feeling, like somebody's watching me. You're running for office. Lots of people watch you. What's his status? Someone's walking on my grave, or thinking about it. Maybe you're just paranoid. Maybe I need an update with his position. All right. He's meeting a couple of mercenaries. Looks like the same не group дают his bodyguard послушать, comes а? from. He looks nervous. Could be he's noticed you. Maybe he saw Kolyat in here somewhere. Also a possibility. There are obstructions ahead. I'll try to go around. Don't lose him. take me home. Yes, sir. Ну. Hey, who are you? I don't have time for this. Oops. Stay close, Shepard. No sign of trouble. I see him. Немножечко ренегатства. Kolyat! С двух выстрелов из хищника завалил Крогана, серьезно. Отлично, просто отлично. А зачем ты меняешь термоклипсу, а? This is a joke. Now you show up. Help me, Drell. I'll do whatever you want. CSEC, put the gun down, son. Get out of my way. I'm walking out. He's coming with me. They'll have snipers outside. I don't need your help. What the hell? Отлично. Delete. Get the hell out of here. Yeah, I will. Take the boy into custody. You son of a bitch! Your father doesn't have much time left, Kolyat. He's trying to make up for his mistakes. What? So you came to get my forgiveness? So you can die in peace or something? I came to grant you peace. You're angry because I wasn't there when your mother died. You weren't there when she was alive. Why should you be there when she died? Your mother. They killed her to get to me. It was my fault. What? After her body was given to the deep, I went to find them. The triggermen, the ringleaders. I hurt them. Eventually killed them. When I went back to see you, you were older. I should have stayed with you. I guess it's too bad for me you waited so long, huh? Kolyat, I've taken many bad things out of the world. You're the only good thing I ever added to it. This isn't a conversation you should have in front of strangers.
Boys, take Koliat and his father back to the precinct. Give them a room and as much time as they need. I'm surprised you're letting him do that. You think he's the only man who ever screwed up raising Ну a да, у son? него с сыном тоже не I have самые to get лучшие back to the отношения. precinct. Come on, I'll give you a lift. В третьей части это узнаешь так-то. Получено очко отряда, 1 штука. Ну блин. Тейн уладил проблемы с сыном. Теперь ничто не отвлекает его от выполнения задания. Проблемы Тейна помогли обнаружить тревожные аспекты в политике Цитадели. Вероятно, придется пойти на сотрудничество с Элайсом Келхэмом и подобными ему преступниками, чтобы как-то повлиять на человеконенавистнические настроения. Капитан СБЦ Бейли предлагает провести вербовку. Угу, рон здоровья врагов органиков, конечно. Новое снаряжение для Тейна, улучшение для пистолета и 30 тысяч. Агарус никак не прокомментировал это. Удивительно. They've been in there a while. The kid's been through a lot. I ran some searches in the CSEC archive. About 10 years back, a bunch of real bad people were killed. Like someone was cleaning house. The prime suspect was a Drell. We never caught him. Someone like that is trouble you don't want to deal with. Someone's got to deal with it. Doesn't have to be me, though. И опять заперли ребенка. Ну ё-моё. How'd it go? Our problems they aren't something I can fix with a few words. We'll keep talking, see what happens. Your boy shot some people. No one I feel sympathy for, but there it is. That kid goes through the system. We both know he's there for the rest of his life. Those guys were a waste of skin. Scales. Whatever. If you've got another suggestion, I'm listening. Give him a job. He can work off his debt to society, and you can keep an eye on him. It sounds like more work for me, and I can't just deputize him into CSEC. You have to go through channels. I didn't say have him work for CSEC. I said have him work for you. Interesting. I'll think about it. Thank you, Captain. Не, ну в этом Бейли он еще так нормален. Хотя он не лучший. Не, знаете, что сделаю? Я сейчас сделаю вот так. Я лучше воздействую парагоновской. Блин. Я лучше тут воздействую парагоновской, это репликой. I'm on him, Thane. He's talking to some voters. Тут по-быстрому все пропустим. Пропустим. Да я вижу его. Успокойся. Looks like he's talking to another voter. Просто мне не нравится, какой тут вариант с этим. It's been wonderful talking with you all. I hope you'll come out on election day. В ренегатском это ответе, ну, такое себе. Да. Это обидно то, что вот тут быстрое сохранение не действует. Так, а тут у нас ничего нет-то.
сожалению, нет. Так. Угу. Так. One of his guards is talking to the bartender. Looks like a shakedown. Медленно и не спеша идут сюда. He's meeting a couple of mercenaries. Looks like the same. Hey, who are you? I don't have time for this. Ну, самое прикольное то, что он остался так-то там. Хотел бы тут пропустить это. Ну, в принципе, так-то, если посмотреть, Кроган и не погиб. Он еще двигается. SWKOTOR, get out of my way. I'm walking out. He's coming with. I don't need you. Take the boy into You custody. son of a bitch. Your father doesn't have much. You weren't there when. Boys, take Koliat and his I'm father surprised back. you're letting him do that. Мы это все видели, все взяли. The kids. I ran some. The prime suspect was a drill. 10 years is a long time. Whoever was responsible for that probably doesn't exist anymore. Yeah, I guess you're right about that. Тут лучший вариант так-то, если подумать, именно парагонский. Попробовал ренегатский, мне не нравится. Тут и угрозы, и все в таком духе. И другая сторона тоже не очень рада этому. Your boy shot some people. I watched those guys shaking down businesses and threatening humans. But he can't just get away with it. The kid wants to make a difference. Give him community service. Community service for attempted murder? What jury would agree to that? None that I've seen. This would need to stay out of the judiciary. Strictly within CSEC. Вот тут, Interesting, I'll think about it. вот тут уже получается нормально, они как бы договорились обо всем. А там именно что, именно были угрозы. По идее, вот тут должны сидеть. Ага, вот они. I overheard you talking. Having a problem? It's a private matter. Oh? Is that why you're sitting here in public, whining loud enough for anyone walking by to overhear? Fine. You want to know? Since your kind gained a seat on the council, they've taken over CSEC customs. There are hundreds of new security checks and travel restrictions. We've been flagged as a potential risk for Geth infiltration. They won't let us board a ship back to Asari space. Why would they consider you a risk? You're obviously not Geth. I don't know. They wouldn't tell us. We got on a list somewhere for some reason, and they won't tell us anything because it's classified. Who won't let you board a ship? I don't know who made the decision. Some pencil pusher at the shuttle port told us. The one outside the CSEC station? I'll see if I I'm can not get us. holding my breath. Опа. То есть тут можно и вот так попробовать. Давайте попробуем. Это чисто из интереса. Я ни разу такого не делал, понимаешь, Чебуратор? Can I help you, sir?
I talked to a couple of Asari. They say customs won't let them leave the station, but they weren't told why. Can you help me out? I'm sorry, sir, but all matters related to station security are classified. We can't risk Geth infiltration. Revealing why someone is on a watch list might compromise the safety of CSEC's undercover agents. You people are here to keep civilians safe, not give them the runaround. I want them off that watch list. I'm sorry, sir, but I just can't do that. I'm going to have to ask you to step back. Lady, I fought Geth back and forth across the galaxy. If the Geth want to infiltrate the Citadel, they're not gonna send synthetic bodies to do it. They're gonna transmit a virus into your damn computer. Look, I don't make the rules and I can't get the Asari cleared. Best I can do is flag the case for review. Will that let them leave? Yes, until the review is complete, they can travel. They'll be watched by security constantly, but they can get home. Is there anything else I can do for you today? That'll do fine. Great. Goodbye. Мы заработали отступника. И документики оставим себе на всякий случай. И мы даже никого не прибили. Good news. I convinced them to let you go. Ну-ка, я сейчас кое-что проверю. You what? How did you do that? I know some people. Called in favors. It's no big deal. You must be an emissary of the goddess in all her forms. Thank you. We should get ready to leave. There should be another ship heading to Thessia tomorrow. Сейчас посмотрю, это 1000 кредитов дается. А если... Я сейчас попробую отдать поддельные документы. Типа мы договорились, но поддельные документы... У меня тоже есть. So? Good news. I found you some new transit IDs. You... How did you get those? I acquired them from the stockpile of a very good forager. He won't be needing them anymore. We won't get arrested for using them, will we? Not if he's half as good as he likes to think he is. They'll probably only work once, though. If it gets us on a flight home, no one will come to harm by it. We should get ready to leave. There should be another ship heading to... Так, 40 опыта. Еще отступника и 1000. Вот это даже лучше, согласитесь. Ладно, отправляемся на Нормандию. Сейчас улучшение сделаем. То есть мы и закон нарушили. Так, сообщений новых нету. Is there anything I should... Anything else? Yes, Commander. Так. Улучшение оружия. Так. Улучшение оружия. Так. Бронебойность крупнокалиберного пистолета. Угу. А почему бы и нет? Так. Урон крупнокалиберного пистолета. Критический урон крупнокалиберного пистолета. А снайперская винтовка мы... Или мы купили, это сразу установилось? Ох, ладно. На этом мы, пожалуй, закончим сегодня. Хотя нет, сейчас сделаю кое-что. Сразу, чтобы не забыть. А вот теперь заканчиваем. Все, спасибо всем за внимание. Не забываем ставить лайки, подписываемся на группу ВК, канал Дискорда, на Бусти, на Twitch. Вообще, где хотите. Все ссылочки есть в описании, чтобы, если что-то случилось, вы смогли меня видеть в любое время. Даже если будут проблемы с Ютубом, Твичом или ВК-плеем, как в прошлый раз. Все, всем спасибо. Спокойной ночи и до следующего стрима. Пока.